waaw ma ne ñëwati na ma ne ko aji ñëwati na so now I have to switch to my phone's internet ñu seet because I'm thinking that maybe it's the Wi-Fi. Let's see what's happening. Salam. Ana gaañi internet ba ma bëgg a jox problème seetlu leen ne man saa ma amee live bu mag rek live boo xam ne dama war a misbehave rek dar am na lu du dox something du dee dox seetlu leen loolu. So guys may leen ma tuuti rek ma seet internet bi because I don't know if it's the Wi-Fi or it's my phone's internet, so give it a minute because dama amee beneen gadget fu ma nekk di seet. Sorry, I think this time around it will work. I think this will work. Fingers crossed. Okay. I don't know. Chat more house. Chat. Guys, again. Chat la. Yen gisu len suñu amé live bu mag rek. Hot seat bu mag rek. Internet bi daf dé daanu. So guys, again, nakala bane aida internet ba neku di do. All of a sudden, internet bi di do. Sandi ki man ko la haya ha ko si guddi bi internet bi di way. Again, guys, thank you very much. Pour and patience, understand. It happens here and there, so then they am technical issues. I'm gonna leave my internet. So the man push on my phone's internet. Buguma risk anything other than that. Manuelen again, connect sa Turok sa Santa. Nelen, welcome back to the hot seat and favorite show bi. Because we can there may it freeze until I reach home. Chapat. My enemies are at work. Guys, tonight is the night. Mota internet bi bañ. Kunta, tonight is the night. Tay sum la nan sum. Because xale bu góor bi suma ko chase waruma sober. I shouldn't be sober. Dama wara joge fi ma den te dama nelaw. Aba wara setanat live bi ne. Did I do that? Did I just do that? So aji ni nga mu ne toast xale yu góor ni. Guys, well, again, assalamu alaikum. Manuyu len ku nek sa tur ak sen santa. Wax len ne welcome back to the hot seat. It's Saturday. Normally hot seat bis wonde len ko de am way tay xam ngeen ki ñoo am tay la birthday am. So pour celebrate birthday am tamit tay sabat ko ay questions yoo xam ne xam nga dafa metti mu war ko ñu indi si birthday am ba pare reeloo ko kafloo ko mu dem tëddi atine loolu yëpp am na solo si bés bi. Hot seat nag with aji tey moom dafa tànga xam naa ñu bëri nag si diggi show bi di dañ foog ne suma guest bi gis na question si wala xam na question si because already ñu ngi koo laaj ndax xanaa aji moom dafa cheat bi yoon wax la question si but now the questions for the hot seat is confidential. I don't care who it is. It is confidential. So suma guest bi knows nothing about the questions or what he's gonna ask. Basically I was gonna write the questions, man. My interest in Miss E-Nyassi, Mr. Wade. So basically, man, last month I was gonna write the questions on his hot seat, but our time pour like binda hot questions, see. But they binda questions, more binda questions still. So, but I had to bring up other questions, but all of the questions were written. Some of the things that come limo wahe rek normally limo wahe non like gonna ask your questions. So bina fum neka mu ngi rekle because internet di Wi-Fi mo ma neka di jamu ni. Buga ya habes bini bes bu mag bi man ma wara tay am far Gambian far man gina am Gambian far sa di kañ 2000 and nata. 1999 Salam Muna 1999. So guys, ma wax len ne tay E-Nyassi lañu am si hot seat bi rew len mbir ne E-Nyassi is a big Gambian artist mu jeki rek ken degatu ko. We don't know anything about him. So him having to come back or planning to come back, he needs to come to the hot seat and xam nga ne fii leen dee xamee fii la gars yi artistes yi dee dof la di ñu jaay pain fii leen dee indi ñu ñoo answer ñu suñ questions yi ñu xam because this is like get to know your Gambian artists E-Nyassi jékki-jékki rek loos nii kenn gisut boy bi so ngeen may time nag suma guest bi mu send request mu dugg si E-Nyassi su fekkee ne yaa ngi foofu mun ngaa dugg si show bi question si ñëw nag nga ñëw toog si toogu bu tàng bi question si ñëw nag dal sa kaw nga may ma tuuti nag guys suma guest baa ngi nii nag ngeen may ma tuuti ma dugg si suma question si jota nag because xam nga ne num tudda
question si dama ko dee amee suma lab bi fii suma ko tànkay fii laa dee amee question si hey dootoo ko defati waaw yoo xam nga naka la question si dootoo ko defati mu ngi nii suma lab bi Inyassi su fekkee mën ngaa fompa sa caméra téléphone bi a little bit it's little bit blur fompal ñu ko rek mu ne we are in ñëpp a ngi fi ah naka leen dee waxatee ñii sax what's it called again Seydi Kane kitchen Gambia sax they're watching xam ngeen AgiesCorner ñu ko fi dee nekka fii ñëpp a dee nekka AgiesCorner you guys don't get it do you guys get it no you don't fii Seydi Kane restaurant sax mu fi from America New York City ñëpp a dee rep AgiesCorner I love you guys yéen fii laa leen def ñëpp Gambia ni waaw salaamaaleykum E-Nyassi ma nuyu la sa tur ak sa santa ma wax la ne welcome to AgiesCorner ndeysaan bii du sa first time fii nag boo ma dalal la rek si corner bi parce que tey toog bi nga toog noonu dina tàng parce que dama la ko war a sabaj ba pare teg la laaxala yaaxala si guddi bii xam nga luy xew tey dafa luy doy man tey internet bi balaa ma teg sama téléphone damaa am far wala xalal E-Nyassi ma mënta am far tey fari Gambien tey su ma la waree ciis yow nanguwulo non dafa grave so E-Nyassi ma bàyyi la nga nuyu askan bi ñu ñëw sabaj la hot seat bi nag question si ñu ñëw teg ko sa koona ñu dem si biir suuf bi nga nuyu askan bi like di wax asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum aduna di nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa santa like di leen wax ne daay namoon naa leen man la seen doom seen xarit E-Nyassi ñëwaat jàkkaaroo ak aji xam nga rek waaw di ko wax ne nag su méttee rek Thiès bi méttee moom su yombee rek mu yombee moom yaa ko méttil nag soo ko méttilee rek mu méttee yow soo ko yombalee mu yomba so da nga bëgg wax ne su question si méttee Thiès bi dafa métti waaw di ma xajaan de non nañ bàyyi Thiès si baat bi parce que foofu la soo bi di endee because xam nga ne film bii nii film bi dama ko war a sàcca si ending bi foofu la Thiès bi di amee su ko defee ñu ñëpp ñu dem tëddi E-Nyassi dañ bugga just to get into the show su nekkee mën ngaa jege si waaye bul fuul suma plateforme bi xam naa ne Gambian artist nga sa time nag da nga xewoon man xam naa loo yaa maa jaay celebrity game and all of that bro sit properly don't be disrespectful on my platform like lii réew la ni I just see it as réew like bro come xool ma jege si ma please xool ma jege si ma waaw jege si ma hold on ma delluwaat si question si bul ma interrupt please bul ma interrupt man sama plateforme bi fii man daka fi war a réew fii maa fee kuddal fii plateforme bi maa fee kuddal E-Nyassi dañ bugga just to get into the questions no ma E-Nyassi dañ bugga déglu ma rek bay ma bul yaaxa suma soobi lii teya dañ bugga nga wax ñu who is E-Nyassi foo juddoo foo yaroo ban school nga dem just a summary of your life in a summary ak like what is the meaning of E-Nyassi man E-Nyassi Latrikunda la juddoo Gambia Latrikunda la magee like lu ma xam yëpp Latrikunda la ko xamee ma dem Lamtoro nursery school ma jógee foofu dem Latrikunda primary school after that nag like continue ma dama stop cause like dama gaañu woon so mënu ma dem school so like I have to do like homeschooling so like my life comme foofu la continue when it comes to school E-Nyassi dina la surprise da sax hot seat question si dugg suma laptop suma tablet léegi laa nekk di gis the question si dugg waaye mu ngeen dugga si benn E-Nyassi loolu am na solo torop so dañ bëggoon a xam yow like sa tur bi because ñëpp E-Nyassi lañ la xamee E-Nyassi so what does the E-Nyassi stand for E-Nyassi man suma real name mooy like Cheikh Ibrahima Nyassi so like so bi laa génnee rek ma yokk ko si Nyassi bi mu nekk E-Nyassi so noonu la E-Nyassi bi ñëwee okay E-Nyassi many Gambian artists so ñoo commencé si art bi they get a nickname like let's say Singate, you have Singate Rise, Big C, you have Ibrahima C, you have Big C. So why didn't you just because léegi
yaa ngi gis ne artists like Big C ñu ngi try pour ñëwaat rebrand seen boppa with their real name like Ibrahima C. Yow from the beginning lu tax joxuloo woon comme Fula Gangster, let's say for example, instead of his name mu ñëw ak Fula Gangster. So from the beginning lu tax yow ñëwuloo with a nickname for yourself instead of coming with your real name? Yeah. Man, like, the thing is, dama la explain a come benn story la explain come about man ak music. Go ahead. You know, like comme ñun kambe bu nekkoon Harlem, like comme den amoon booy xam ne den dee rap foofu comme den dee rap, so like ñun tamit den nekkoon ñoo xam ne ñu ngi seen gannaaw kon ñun rap leen daan déglu hip hop, you know. So by then man tamit man doon xalaat comme laalantu music tuuti, understand nga dama daa mën a wéyantu si comme campé bi si hood bi ak yooyu. So time boobu nag Ghetto Superstar la ma gaa daan ooyee comme ñu ma ñi ka xam sa si music noonu la ma xamee Ghetto Superstar, understand. So like Ghetto Superstar bu mu ñëwee time boobu noonu nag hip hop laa doon def. Then after like ma switch to R&B. Then after bu ma waree laal comme bumbala ak R&B dama war a change that Ghetto Superstar cause like doone Ghetto Superstar mu ngi def mbala, so like dafa war a match ak man lu ma wéy suma tur bi, understand. So like ma war a ñëwaa ma seet ne like bàyyi ma ñëwa suma tur like E-Nyassi comme mu gën a match ak man lu ma wéy, understand. So cause yeah moo tax ma ñëwaa E-Nyassi bi ak E-Nyassi li nga wax am na solo torop. Like we said, Sobi is about the gossip, the assumption, get to know your Gambian artists. We will ask you guys uncomfortable questions on the hot seat. E-Nyassi. So I don't know ay small wéeru bi nii da nga ko bëgg ay no sama platform bi doo fi réew jegesil nga xool ma please. Don't be rude. Jegesil. This is AgiesCorner fii man maa nekk the only person who is allowed to do anything on this internet. Okay. E-Nyassi. Yeah. I've got hot questions but nañ dem. Dañ bëgg a xam yow naka nga commencé woy. Is it ne sa family géwél nga jógee or dafa am ku la inspire or you just fell in love with music and just started singing? Go ahead. Yeah like man nag si famille moo jógee kenn du def music. Suma pa du def music, suma yaay du def music, kenn si suma famille bi du def music. Yeah, so like mun naa wax ne maa ko start daal, you know. Yeah, xanaa kañ comme dara moo ma dee jaaxal nag comme maybe cause man suma mère bi Guinée Bissau la jógee, you know. My mom's from Guinée Bissau, so like maybe comme suma gars yu nekk foofu maybe am na ko def but man si ñu ma xam daal comme kenn ku def music. So si man la starté xanaa recently suma doomi brother moom tam mu ngi start like dafa start on music, suma niece, understand. Yeah, so like mun naa wax ne man daal maa nekk def music daal. Yeah, man maa ko start. In the whole family. You know. Okay, yow bi nga starté music dafa fekka sa family enjoy music, Gambian music, ndax ñoom nangu woon nañ with the fact ne kii du géwél géer la waaye mu ngi dugg si biir music, because most of the time artistes yi dañ la dee wax especially artistes yi Gambia ne maa ngi bugg a woy o maa ngi doon bugg a woy waaye suma family nanguwuñ. maa ngi xam Gambian artiste boo xam ne ku artiste la waaye underground artiste la duy woy send ma song sam yu bari waaye because of family am nanguwuñ mu woy he finds it difficult to gain a pour woy because su ko defee family am bi bàyyi ko. So yow at the time nga commencé woy, did you have any family difficulties sa biir family? No, man nag like loolu amu ko na si suma family. Cause man dama lucky trop cause like man suma naa suma ko ñëw dika, understand nga like ñëw musa dika di bu ma nekkee xale ba mu mag. So like te man suma pa nag lu ma neex rek moom neex na ko, understand. So like musta am problème si musique ma def xanaa kañ dara mus na ma oo bés nekkul man la oo sax comme dafa amoon ñu demoon interview ko, understand nga di ko la ci about man, understand nga. So like si lam leen wax ne moom like bañut ma def music but like moo way about like comme loo xam ne yi fi government la yi fi nii comme time boobu xam nga yaay jëmee ak yooyu, so mu ne bu ma laal loolu daal su passé loolu I'm good to go, like comme musuma problème boobu daal when it comes to suma famille ak yooyu. Okay, so E-Nyassi
yeah, lal sawahi papa, but it was gonna come to these questions. Them I'm going to music because you hear them stop because hot seat is step by step. So fake still dinga muna fompa sa camera bisi kanam. Guys tell me, but I feel like it's still blur. So let me know, guys, if it's okay. Sa camera bisi kanam. If you've got a tissue or something that didn't come muna fompa. I don't know why man is blur. Just take your time. Well, because yeah, small hold, the malawara hold properly. So guys, if it's okay, let me know. Because it might be my phone, but let me know because man ko just the mungi blur. But bulen fatine man suma boti bahuñ. So and I'm wearing very focals. So head na man maneka these things differently. Let me know if it's okay, guys, please. E-Nyassi, sorry that we have to go through this. Oh, it's okay. So man la mo neka head na suma this day. Head na tamit dama wara dama tit nek chasing bi dafa wara lifin ba xam nga suma boti di dim. Gis nga? Yeen man li ma de dal sax. Suma blood sugar bi xam na moy demé ni. Okay, jaka sima question ti dañoo tanga. Wax na la bul lin too much. Yeah, ñu ne man la so suma boti ñoo gisut xam nga sa cross talk nga wara jakarlo mo boti ya nek di dem ni dama tit ba boti di dem. E-Nyassi, yangi lal sa wahi papa, we have questions here. Because in the questions, one of them would dig into you people, your lives, and bring me questions. And somebody came on the trust. E-Nyassi, rumors has it that, or have it that, and a rare one growing up. Real, the belly. Huh? Okay. You know the reason lu tanga rew tamit. No, jagasima. Tanga sorry camera. It's not funny. Jagasil. Because we need to know our artists. E-Nyassi, you know rew. Bedo le kandisit. Because sa papa mo la yar. Yari góor lañ la yar. So E-Nyassi, you know danga rew ba nga xamne many people think that you were a spoiled child. Yeah. So many people say the rumor has it because of the way you were brought up and spoiled. Ne E-Nyassi sumage do teki because there would be a point where your dad wouldn't be there. Some of the things that you were having doka amati. So either nga neka bandi, walanga tahawalu, walanga sacha. So take me through that journey. How you were one of these Gambian artists who have nedanga real belly, and what did your dad do? The younger melno. No like Monica like more funny man, you know. Yeah, but like hanga man smoke like man can reclam si don't bukur, understand? Oh, bless. Now it's making sense. Yeah. Smoke ñetti dom la am like ñaari jigen ak benn bu góor mo nekk man understand te like depuis suma mère bi ak suma dad buñ séparé like man suma dad bi ñoo musa liif understand ñun ñoo musa dika understand so like dika mom so mom like pour mu fulfill like everything ne suma mère bi nekk ko fokk mu def loo xam ne comme understand comme lu ma soxla fokk ma am ko understand so loolu tax na be man dëgga like comme mun naa wax ne like comme firuma comme ne ku ñàkk yaay ak you know comme like xam nga dëkkuloo ak sa yaay nga feel that loolu nekku si man understand yeah cause like dëgga lu ma soxla dama ko dee so like man suma po nu ma dee yaxee comme like moo ne like lu ma soxla dama ko am so lu ma soxla ma am ko noonu nit yi leen di wax ne like comme loolu baaxut si man xale dafa soxla dara sa nga ay ko pour ëllëga si biir nga xam ne su ko ñàkkee sax dafa mun a xam ne lii nii lam dee demee comme xam different wax daal cause xam nga dafa maa jox xaalis dafa maa jëndal di dafa maa jëndal léeg understand so like ñu bëri ñu ma doon wax ne sama suma magee suma amaatutee lii comme dama saaja dama def lii dama def léeg xam nga but story bi dafa different after you know yeah cause xam nga rek suma pa tamit yaaxa na ma but still yar na ma tamit understand cause like soo fekkee fu ma yaaxee moom yow sax da nga bëgg a nekk doomam understand waaye soo fekkee itam fu ma yaree doo bëgg a nekk doomam yow tamit so like comme noonu la demee yeah E-Nyassi, loolu leer na so light Gambia nice Gambia num neexe laajina no I love Gambia nga de am so like them
Yeah, Why not you light bi? yeah, it's okay. Min na yi. Ama ya to na fi singate ñew light up si digi show bi. It's alright. No, why gañ No, nañu light. ngeen liggéey nag loolu la gañ nañu ngeen liggéey, you know. No, xam nga singate ñaata yoon la fi ñëw daf dee dem dox si kaw tali bi pour mu am light. Yeah, it's alright. Ñun AgiesCorner min na yi. Abare yow sa show bi dafa war a hot so fuck chat dal la. Yeah. Waaw yi yëpp du normal. Léegi fan ngeen toll si mbiri light bi da ngeen a indi light or how is this going? Waaw ñu bu nekk nii daal xanaa ñu génne. It's negative 5 minutes. La waaye léegi mu ñëw. No, Xam nga nañ dem rek. na doole xam ba ñu def nii rek ñu seet. Waaw nañ defagum nii yaa ngi am light ba tey ñu continuer ma bàyyi sa friend bi mu look after ko Pam si yow look after foofu. So you know. E-Nyassi nag dee link torop so dama bëgg pour nga jege si caméra bi please and I hate repeating myself parce que man duma sa morom please so toogal benn place contrôle la sa bopp. So okay. E-Nyassi so dama bëgg a xam like rumor has it that you lost your dad and your mom very young and when you bi nga ñàkkee sa papa ak sa yaay in a very young age you were going danga yaroo si 3 different homes sa baajen si sa sister yi si sa baajen sa kër yaay sa kër papa E-Nyassi génn Gambia ni ñu ne xale bu bari kër daf dee bari jikko yow as someone koo xam ne and I rumors has it ne tamit bi sa papa di gaañu you were right there si sa loxo la gaañoo and all of that so take me through as a child the trauma you have to go through having to know ne kii suma papa bi daf ma bugga man kenn la am doom bu góor lu ma bugga la ma dee jox daf ma spoil réew naa ba béeli take me through having to be there ñaaka papa ñaaka yaay and having to stay in different homes 3 different homes. Yeah, lu xewoon mooy like man bu ma dikkee ak suma pa like comme su dee dem liggéeyi man dama dee dem si suma bàjjen foofu laa dee comme nekk xaar ko ba mu wàcca ma delluwaat kër ak moom understand so like mun naa wax ne suma bàjjen moo ma yar understand so like suma bàjjen laa dee indu guddi yi ma dem si suma daat bi su wàccee liggéey ma dem cause man naa moom rek a dikkoon cause suma sista yi ñoom suma bàjjen leen nekkoon understand ñoom cause jigéen leen cause suma pa du leen mën a amee so like man maa nekkoon koo xam ne maa dikkoon a suma papa ak you know so like yeah bu ma nekkee xale nag comme dama daan am problème tuuti problème yi like comme su ma gisee nit ak yaayam understand nga comme daf daan am nu mu def si man cause like cause xam nga rek yaay nu mu mel a doom xam nga papa la rek doom waaye yaay la understand nga so like papa dafa def lu mun yaay def lu mun understand nga like daf daan stress nag comme su ma gisee nit ak comme yaayam nu mu mel a yaayam so like dama dee gis ne man tamit ma melu na ak suma yaay but dama dee gëm ne tamit ne comme yàlla du la dee teg dara loo xam ne antaluloo ko understand so light bi ñëw na Pam sax dama koo fay so yàlla du teg nit dara loo antalut understand so like this stubborn but as time goes on like comme man after dama ko miin nekkatu dara si man understand nga so like ba pare dama daa mun a dem suma mère bi like weekends ak yu noonu understand nga so def daan stress nag dëgga but still man ma fi ne antal naa ko moo tax yàlla teg ma ko understand yeah ba pare like war a lose suma mère bi laa ñu ko lose suma daat bi understand yeah suma mère bi maa ngi ko lose depuis like 2004 yeah loolu fekk maa ngi ubbi young comme man suma boppa sax xaw ma sax comme loolu naka la meloon understand yeah cause like bu ma waxee ne suma mère bi gaañu na sax cause dafa jël time pour ma mun a understand sax comme lan moo nekk di daw understand so like métti woon na nag but xam nga sant yàlla daal comme ba pare man tamit miin ma woon suma mère bi noonu bu baax a baax comme miin na ko but nekkul comme suma daat bi la so stress woon na but nekkul dat stress comme understand comme nga dika sa mère bi nu mu wala stressé ak xam nga but like bu mu just happen after like foog naa after like some days joy ma de ba after some days laa toog comme suma xel bi ñëwaat si moom rek si laa doog a joy comme si laa doog a understand ma lan laa lost understand yeah so stress on na but you know alhamdulillah yeah then you know
waaw góor ji xam nga da ngeen dee yaxa seen doom yi sakatuma sole amee benn doom bu góor wala doom bu jigéen. So this is a perfect example for every man out there. E-Nyassi, we're gonna go to your music career. Like I said, the show step by step. E-Nyassi, sa jamono way music, you were one of the 5 toppest Gambian artists. So all Gambian artists, jamono bobu lala wax, you are part of the 5 people that anyone would call and said, come ñoo waxe legi ST attack Jizo angal momi. Nobody would say G Mandi Mori te waxulo E-Nyassi. Okay, nga am hit songs. Lonely was just mwah. Then you gave us Kenen. Ñep min la, ñep xam E-Nyassi. So waxere E-Nyassi. When it comes to love songs, everyone loves your song. So I don't get, like, we don't get why, what happened, but E-Nyassi Jakey rek go, like, wipe yourself from the whole Gambian music scene. Ken gisatula, ken degatula, ken gisut nga post, ken do their talk sa, be degala. What happened? Yeah, like lu happened dafa bari, you know. We have the time to listen. Okay, like da nga gis ne like comme mun naa wax ne tam suma management bi tamit dafa desona organize bu baax, you know. Yeah, cause bena wax laa bëgg a wax comme si anybody ko xam ne yaa ngi def entertainment, like balaa ngaa duggaat ci entertainment, like comme make sure nga am management bu correct, understand. Cause like ñun bu ñu doon start, like maybe mun naa wax ne ñu ngi serious on but then xeeboon tam lu ñoo def. Comme yow yaa ngi nekk Gambia ba ma def music rek comme yaa ngi ko xeeb, comme nit yi sax du la dee faydal comme noonu. So after danga ko dee def ba after things yi ñëw ëppal loxo ñëw génn yow foo ko doon fogee, understand. So like cause man suma xarit moo ne ko suma manager, understand, def daan over try, understand, def daan over try waaye moom xam nga comme xamut lu bëri si music ak yooyu, understand. So man tamit ma nekk nit koo xam ne like demoon na ba am time boo xam ne moom mënut maa yóbbuwaat beneen level, comme like ñun dem nañ ba comme nekkatul Gambia léegi beneen level lañ war a demal. I'm glad that Gambian artists, or some of them, are listening, because we will go deep to the management thing. Yeah. Go ahead. Yeah, so like moom mënu maa yóbbuwaat comme beneen level te foofu leen bëgg a dem, understand, like cause amul idea bi comme foog nga xam looy def tamit. So moom dafa ñëwoon pour help as a friend, but after things yi ñëw ëppal loxo si moom. ba pare man tamit like comme moom laa startal, comme bugguma koo génna daal, bugguma toog rek génna ko demal keneen demal te man tam loolu laa war na def de, but xam nga rek comme Paco yaa ngi nekk si xut bi rek bugguloo génna sa boy bi, bugguloo def nii parce que soo ko génnee sax wala nga dem ut keneen dañoo ne kii dafa génna manager bi dem ut keneen dig léegi mu ngi buloo mu ngi nii te fekka loolu nga war a def, understand nga. So like ma stick ak moom ba am na time sax moom si boppam daf ma doon wax ne like comme duñ jéem a try ñu ut beneen manager cause moom digga like amatul idea sa comme lan la moo defaat. Cause like when it comes to songs, like then they record songs yoo xam ne like top ñun sa songs yuñ record si Hakim yëpp mun loo déglu benn nga ne ma bii dafa bon wala bii da ngaa ne like ma songs yi but doo déglu benn song bu bon. But the thing is like mun loo nekk si benn place benn fa yàgga soo fa yàggee da ngay soof, so like da nga nit pour ngay move, understand. So loolu taxoon na lu gën a tax like comme things yi dem down, understand. Because like dañ daan organise show sax ba show bi du ko dee organise comme nu ko war a organiser, comme du dee dem comme according to show nu mu war a demee, because management bi xam nga idea bi nekk fa ak yooyu noonu, understand. So like after things yi dem down, you know, so like mun naa wax ne management bu bon daal moo tax comme things yi demee nu mu demee nii. So man tam bu loolu xam ne ma decide pour dem down, understand, comme like ma nekk suma side xoolaat bu baax comme lan laay def ak fan laa war a dem ak lan laa war a def, cause like nit ki soo demee ba si kanam xamatuloo fooy dem da nga war a taxaw nga xoolaat bu baax fooy dem, su dul loolu da ngaa dem mbir understand. So like taxaw boobu nag mun naa ne taxaw boobu moo ëppa nag, you know. Yeah, but loolu mooy di thing like comme pour focus pour xam nga la expérience. Yeah, pour ñëwaat waaye ñëwaat bi tamit. Okay. E-Nyassi,
management was an issue. Yeah. Like I said, so this is Shobi, when we have artists here, then they emphasize on management to a lot. Pour artists, wala content creators, wala anybody ko hamne yange try pour work on the law hamne is art. You need to get a manager. Definitely you need a manager. Why didn't you what's the management problem be? So E-Nyassi, yo as a Gambian artist and as a big Gambian artist, yo fogulo one like one of the biggest mistakes linga explain ni linga def sakari mo neka okay, I've got management issues. Instead of having to search for a better manager or having to search or get help with people who will put you on the right path or see right management team, you decided to just go blank. Okay, you need to know that nima setan bari nen te ñu ko ñoo setan later dina bari. You need to know that they were so because danga watch some on the internet, like you were not posting, you were not doing anything, you just went down the hill. People, there were rumors that ne E-Nyassi dafa ñaka voice ambi man as a person man, I had ne you're sick, you lost your okay, thank you. Paos, I'm so glad that you are here to hear a big Gambian artist like E-Nyassi. And if I have to say big, I have to say big because E-Nyassi never feel ne come danga have fanga tolu on si jamono yoy nonu and danga make a mistake and this is what the hot seat is about. So E-Nyassi fogulone come danga make a mistake nga demre because you've got a management issue nga demre down the hill, banya post, banya def dara, banya def, and just went quiet. Because like people like us, I've known you, and I had E-Nyassi defa ñaka voice sambi, I had E-Nyassi defa febar, I had E-Nyassi defa febar bo xamne tuti mu deye si, I had so rumors like danga ñaka sa voice be and danga over febar. So what do you have to say regarding, like, I think that you made a huge mistake. Have you learned from it? Or do you think that at the time this was the best you could give Gambians? Because we deserve an explanation. Yeah, muna ne lu gay wax nonu yep comme non dara amu ci comme febaruma ñak mo suma voice bi like comme luma wax rek lolu mo xew like comme management la after like comme things yi hala Light again. It's normal. So talent right. Gambia lan na gay xam lolu. Well, we know you're Gambia. It's normal. So understand. So like comme muna ne lolu mo comme lolu mo gënona tax dal comme like mismanagement comme management bi dal mo régler wuton. So like man tamit wrong na cause like waron na dem after comme out benen manager ki, but the thing is like after munuma trust that comme ken pour liggéeyam yeah cause music bi tamit like comme do they trust nonu nit comme nga gis koy trust pour jobam mom easy wuté non understand cause ñu bari dañoo ñëw pour liggéey yow maybe pour xam nga like am lu ñoo am ak yu ba pare yow sax su nekkon dañoo am lu ñoo am yow nga am loy am sa bot ñom lu ñoo am yow do ko am understand te ñu dañu dé yaaka wax like comme da nga wara humble da nga wara ni da nga wara ni way tamit li mo nekk ñun lu ñoo liggéey understand comme fi dañoo amé lu ñoo xam nga lu ñoo survive understand like so loolu taxoon na ma ragal daal cause yu ma doon gis comme kenn doyut ma daal yeah to be honest. Okay, like I said, we will come deep into the management thingy. E-Nyassi, rumors have it ne, and I had this from a friend of yours, ne your music humbled you. Ne Madela wat ko si question bu ma laaj ne E-Nyassi bu nit ci xam dafa reewoon reewa ba waxam bari wut because tey Gambian artist boo fi laaj dafa hay dafa cool duy wax sax because démba rek wax naa Gambian artist di ko laaj things about you to bring it on the hot seat mu ne ma xamaluma dara because dafa cool ba kenn xamalu ko dara ma koolaat beneen Gambian artist laaj ko moom ndeysaan moom noonu la nekk si industry bi kenn xamalu ko dara he is cool
So E-Nyassi rumor have it ne yow danga reewon be belly, but music change you to humble you to be a better person, like when it comes to being real. So how do you have something lo hamne mung la change to a better person and get rid of that attitude, and then you have to leave it? So how did you see yourself before nga start music bi sa rewande bi nga start music bi abi nga buy music bi? Did you go back to the same place? mun naa ne like comme like réew bi nekku ne comme réew bi dama bëgg comme make foofu mu clear you understand because réew bi nekkul woon ne comme dama saaga nit comme dama disrespect mag wala dama def you understand comme réew bi mooy woon ne like man lu ma bëgg dama ko dee xam nga loolu su xewee si xale ne xale bi dafa réew ok yeah ba pare like comme du ma daan jël tamit nonsense cause dama dee teel a géera understand cause soo ma disee rek man lu ndaw dama daan uba géera yeah dama daan uba géera so like ba pare dama daan comme like du ma dee tooñ but soo ma tooñee dama daan uba mer yeah so loolu yëpp comme xam nga moo tax ñu ne kii dafa réew kii xamul boppam kii nii but du ma dee saaga mag comme du ma disrespect kenn ku nekk dama laa jox respect boo deserve understand so mun naa ne daal comme bu ma starté music tamit loolu ma gën a yóbbu down understand because like xam nga maa ngi xam ne léegi maa ngi start music léegi nekkatuma dat E-Nyassi understand dat Ibrahima Nyassi non man léegi E-Nyassi la comme Gambia la nekk di represent understand like comme Gambia ni lay wéyal ak world bi understand so like comme te sooy wéyal nit yi comme dafa am benn jikko boo war a ñëwee understand cause warta nekk jikko boo xam ne noonu nga mel cause ñun ñëpp am na nun mel ak am na nun dee wone si biti understand looy wone si biti ak yow noo mel def dee uti waaye da nga dee try like nooy wone si biti mu gën yow noo mel understand yeah cause fii ñu fee def lu baasa cause ñu fee wax lu baasa soo seetee bu baax a baax am nañ jikko yu bon understand but da nga dee try nga defar sa bopp nga indi loo xam ne the best of you understand so like cause xale yi dañ la seetaan ñu bëri dañ la bàyyi xel so like xam nga doo bëgg a daal di kële daal understand yeah so mun naa ne music daal mooy yóbbu down trop like yeah that's my humble trop. Well, Lolo, yeah, it humbled you. Rumor has it. Like I said, E-Nyassi, dañ bëgg a xam yow naka nga meetee Hakim to start singing, because yow bi nga woy you've got a producer boo xam ne everybody wants to work with him, even international artists. So when it comes to Hakim, you were in the right hands, because maybe tey am na Gambian artists yoo xam ne sa jamono bëggoon nañoo liggéey Hakim amuñ opportunity bi tey bu fa Hakim nekkoon tey dina am Gambian artists yoo xam ne dinañ bëgg a liggéey ak moom duñ am opportunity bi. How did you meet ak Hakim ba yow nga commencé di liggéey ak Hakim? Hakim nu ma ko meetee mooy like dafa amoon benn time maa ngi déglu radio like I think it was West Coast radio ma dégg benn advert gaa ngi wax ne Hakim mu ngi Gambia ku bugg a liggéey ak moom ak yooyu noonu mun ngaa ko number si ak yi understand so man ma xalaat like depuis suma time yi do like comme Sons of Light comme bu gaay nekkee Sons of Light comme den ma daan faj comme dama daan overfeel comme seen sound yi cause man depuis ma nekkee xale ma yàgga bugg a music te dama yàgga xam music bu baax comme music bu baax yeah depuis suma time yi xale cause yu ma dee déglu sax seen music ba léegi soo ko play classique la understand so like bu ma gisee ne moom mu ngi fi so ma jël number bi ma contact ko understand so ma contacté number bi ma am Aphrodisi for na Afro la am magi mama leen so moom la am so ma ko amee after ma dem ma mita Hakim buñ mitee ma pilal ko suma sound yi understand nga mu déglu ko yeah understand so ñu set a date boo xam ne boobu la ñoo dem si studio bi pour job yeah so like for na ma ko mitoon on a Wednesday so like mu jox ma date Friday ma dem site am you know so Friday boobu laa dem site am ñu start job dama dem rek straight ñu start job so the first song bu ñu start mooy Lonely understand so that Friday leen record Lonely si leen tega beat bi ñu def everything si Saturday bi si ëllëg si leen play song bi si radio bi song boobu benn bés la jël pour ñu record ko pour def everything so yeah so noonu la gaawee you know dama ko meet Wednesday Friday ñu record Lonely and Saturday Lonely is out you know so yeah E-Nyassi dama bëgg a xam wala dañ bëgg a xam ndax yow sa song si yow yaa ko dee bindal sa boppa
Yeah, suma songs yi mako debina suma boba. Okay, Lonely, was it written by you? Yeah, So Lonely yeah, yep yaa ko binda. yep mako. Okay. Having to hear linga about Lonely, because Lonely was the song that put you like deep industry. Lonely sold you. So comme dama ko bëgg a waxee ni rek orofi ne loo dut pare maybe moo dee ñëw nekk loo xam ne mu dee nekk tombe E-Nyassi some people said ne Lonely, like ni nga ko waxee ni Lonely sold you, and Lonely would you think ne Lonely dafa nekk song boo xam ne tombe la woon rek pour ne daf laa jaay rek mu jaay la wala da nga feel ne comme yow you've got the talent, or just Lonely just happened and you're in the industry, or you've got the talent? Yeah, like ma wala dara comme man Lonely bala mu gina like dama ran way song bi man sama boba dama de comme melni ko bëgg joy, understand? Like the moment lolu muy happen ci man dama de xamne song bi su gene mun na joylo ñeneen cause man music su ma ko filute rek duma ko de wuy. Yeah, su ma ko filute rek duma ko de wuy. So like buma doore di create Lonely, like xamna lu ma def man. So anybody ñëw taxaw di ma ne Lonely daf la faj wala Lonely dafa ni wala nga joy dama de xamne yee comme lu ma mel man ma ko doon create comme lu ma feel yow that feeling nga nekk di feel, cause like tooguma rek create ko rek ñëw wax non like cause dafa nekkoon loo xam ne like deep dafa nekk lu deep si man, understand? te mun naa wax ne like Lonely du tombé cause like du tombé man dama feel ne like tombé amul, understand? Tombé amul like nit ki da nga mun wala nga bay, understand? So like su dee tombé la kon xanaa léegi nag dañoo nekk di tombé ba kañ nag dañoo xam ne nag kon you know like yeah dama di digga wax boobu like kii lii la wala kii du amaat hit wala kii bi ma AgiesCorner di ñun dañ dee dem déglu ruumo bi isi ko yeah man dégg naa wax yëpp comme ne dañ ma day bindal suma song si waaye sant yàlla Hakim bu ma day jooba olof sa dégg ko, understand? So like parce que su déggoon olof sax xam naa ne moo ma day bindal woy cause like xam nga nit yi rek doo dee xam cause man tam loolu si xewee man tamit dama dee xam ne yee comme soo gisee nit yi foog ne man woy bi binduma ko comme lyrics yi nu mu mel ak song bi nu mu mel, so like that level boobu noonu den foog ne like comme den la dee xeeb daal comme Gambian nga cause ñun bu ñëw start dafa métti woon nga nekk Gambian artiste ngay woy den la dee xoole ak Gambian nga ñu pousse sa song, understand? So like ñun bu ñëwee ak Lonely man ñu bëri sax foogoon woon ne man Gambian la yeah ñu bëri ma daan mi sax ñu ne ma yow Gambian nga ma ne leen yee ñu ne ma Gambian musuloo nekk Sénégal ma ne leen non comme den gom ne lu baax lu mun a wéy rek Sénégal nga war a jógee wala fan comme time bu mentalité bu moo nekkoon fii, understand? So like waaye ñun dañ ñëw génnee loolu yëpp wan leen ne comme ñii lu ñoo def mun nañ koo def, understand? te ba léegi lu ñoo def mun nañ koo def waaye luy wax bi mooy doo mun a dangalante koo xam ne yow ñu ngi koo fay 5 millions wala koo xam ne mu ngi téye 5 millions wala mu ngi dugal 100,000 wala 200,000 si benn songam pour record rek ak koo xam ne faa dugal 10,000 wala 15,000 doo leen mën a compare cause quality bi sax du nekk benn, understand? cause ñëpp xam ne waaye su passé loolu comme ne lii tombé la wala mu gëmma si yooyu daal su dee tombé la kon ne seet song si génn kon nu mu mel na dañoo tombé E-Nyassi loolu am na solo torop moo tax dañ dee isi suñu artiste fii I try as much as possible to get you guys to come and sit and answer some of these questions, because these are the rumors, assumptions, and hearsay, she say, he say. E-Nyassi, many said that when you sing, then they copy Hakim, and you follow Hakim's step a lot. And many would say, oh, E-Nyassi tay so ko tegon si live band, the first struggle to sing because you're copying somebody else like Hakim. Do you think that I'm gonna need people would say that I'm gonna need a vocal energy to train to push your voice, or you need a live band to train constantly just to get on top? Let's go. Yeah, okay. Now what bena wax tay comme lolu pour Gambia yépp la. Comme ñu understand ne kon dama day mun a dégg comme boy perform say ne boy yi day seen live band bi kilum ko nii. Gis nga when it comes to live band comme du yëfi caaxaan. Ko soo bàyyee ñoom Youssou Ndour ñoom seen band ñoo dëkk every day dañoo train. Youssou Ndour ba léegi every day dafa train na band bi. Te mënoon naa relax
mu ne léegi du train naat cause moo baanam bi more than 20 years ñu ngi play so mun naa dem rek teg sooyam rek gars yi wuñ waaye la moo tax muy train mooy nit ki da nga war a am band booy trainal nga mun a ñëw nga mun a kill sa performance bi on stage with the band understand mun loo ñëw indi koo xam ne rek trainu sa band nga ñëw teg ko si kaw mu ñëw perform nga expect muy wéy comme Bob Marley wala muy wéy comme Youssou Ndour non like comme ñooñu yëpp dañ dee train ak seen band bi comme su ma waree am show sax dañoo train like pour show boobu noonu naka lañ koo performer waaye fii nga dee gis ñu organise show ñu ne artiste ba dem train 2 days la artiste bi di train 2 days wala 3 days ñëw teg ko si live band mu perform la nga digga boy ñii kañ boy ñii kañ boy du comme xam nga mënul dara wala mënul lii wala mënul dëgg fekk things yi moo wrong setting ba wrong nit ki balaa moo perform live band dafa war a make sure ne like comme am na enough training bu mu soxla understand yeah comme ñun time boobu loolu moo ñu daan dal comme su ma waree am show koto yi dañoo ñëw rek teg ñu si benn band boo xam ne ay 20 nit ñoo war a perform band boobu so yow da ngaa ñëw train lu ndaw rek gars yi jël sa code si rek nga dem kële ñëw train lu ndaw jël sa code si nga dem gars yi expect day show bi yow da nga war a ñëw ngay play comme Bob Marley doo mun tax possible understand so like nañ jox artistes yi luñ deserve mooy joxal nit ki proper training bu mu soxla pour mu mun laa jox live band comme live performance boo soxla yow tamit understand cause tey comme ku mel ni comme ma ne ku mel ni Jalimadi Jalimadi soo xoolee balaa mu doon am band ak bu mu dooree di play a band da nga xam ne sa am na différence bu fa nekk cause da nga xam ne kii everyday dafay train a band dafa improve moo daan nu mu meloon te loolu nekku benn di la ko jël nekku 1 month la ko jël so like so noonu lam dee demee fii ko fi jox band muy train a band bi 6 months rek laa la wax de man moom ku ma jox band laa wax de may train a band 6 months ma jox la performance bu correct boo soxla any level understand yeah so mun naa loolu cause like loolu tamit comme training la soxla rek xam nga so like nit yi loolu leen war a understand balaa ñu topp di wax ne kii mënut lii wala kii mënut si parti Hakim bi tamit like man ma dooree joba Hakim am na benn dee daf ma like mu ne moom bu mu dooree joba man like comme this type of songs yu ma dee defa moom comme like comme musta dégga comme nit ku ko def nekkuma maa ko wax de moom moo ñëw di ma ko wax this type of songs comme yu ma dee def like comme musta gis ni ko dee def cause like comme man dafa ma dee wax ne dafa ees si moom comme idea bi cause man du ma ko dee bàyyee job bi rek man suma joba Hakim laajteel any producer bu ma jobal ma dee joba yow du ma la bàyyee job bi cause dama la jox suma idea soo defee li may la noo lii laa soxla soo defee li may lii laa soxla ba pare ma bàyyi la yow nag nga def looy def understand like mun naa wax ne man suma songs yi suma idea dafa dee nekk cause dama ko dee build through man nu ma mel ak nu ma bëgg a wuyi like dafa dem bi after Hakim dafa ma understand comme mun na maa tegal bit man nekkuma fa sax su ma ñëwee dama like bit bi understand cause xam na ma lan laa soxla you know so pour ne copy Hakim wala na loolu amut you know E-Nyassi loolu leer na torop because like I said he say hot seat bi la wax naa la fi mu toog noonu dina tànga ñëwanguma sax de E-Nyassi dañ bëggoon a xam like yow having to look back and now si Gambian music industry bi yow you focus on singing love songs you're coming back right ma dinaa ñëw foofu noonu dañ bëgg a xam why love songs because biñ fi ooyee Fula Gangster wax na ne moom lim dee def loolu la dee binda and you write your songs yourself so is it ne yow you're a lover man dang dee bëgga is it that you just fall in love with love songs or you just da nga gis ne ba tey man soo ma laajee dinaa la wax ne si Gambian industry bi right now laa la wax de gisuma su fekkee yaa ngi ñëwaat gisuma man laa wax de gisuma kuy artiste bu fa nekk koo xam ne dina mu ngi def yow li nga def so da nga seet ne soo ñëwee ba tey da nga different styles si industry bi so we just want to know why love songs man nag like comme dama mun nag like you know na bi di nga ma baalal ma wéeru suma wax bi non réew laa bi yéega naa da nga re platform bi man maa fi war a like yeah cause like comme du ma dee caaxaan when it comes to bugga su ma buggee nit rek bugga na understand comme te man lu ma dee wéy comme dama ko dee feel so now let me say this now it connects to whatever Fula Gangster was saying so meaning that most of these artists the things that they do and how they feel is what they write let's go ahead
yeah. Cause like lu ma dee wéy man loolu laa dee feel. mun naa wéy leneen lu utee love loo xam ne like comme su ma ko wéyee tam dañ ko feel but dama dee feel ne comme nit yi comme love leen dee gën a feel si when it comes to man suma music comme nu mu mel understand nga so amoon na ba demoon na ba am time boo xam ne nit yi dama ne yow love rek xam nga Gambia rek suñu la dee bëgg a sarfan si suñu la dee promo noonu la dee waxee ay sa song bi dafa nii waaye yow love rek fekk mu leen a rey waaye noonu la gars yi dee waxee so yow nag soo xamutee mu nga ne hey xaaral ma dem wéy about war about lii xam nga so like comme man time dama naan am problème boobu yow love rek ma ne hey ñi dama war a wéy leneen ma wan leen ne man tam mun naa leneen time bu noonu laa daan xalaat yow understand nga but right now nii instant yi instant yi naa dog xale yi yëpp nga wane lan love song rek instant yi wala instant yi dama ko bañ ba nga xam ne wala lu ma bina soo amul love song at yi neen dee ak love song at yi laa okay E-Nyassi recently gis nañ la nga perform after a while gis nañ la nga perform on stage and this was on Barhama's show and I wish Barhama mu doon seetaan lii Barhama is a fan of E-Nyassi and seetaan nga Ses Ngom hot sitam bi Ses Ngom I spoke to Ses Ngom over the phone when you were there and Ses Ngom is like I'm a big fan of E-Nyassi and nga seetaan Ses muy def sooyam bi on Thursday ma ne ko wéyal ma Ses war a génne a full mu ngi génne full 6 7 8 12 to whatever songs she's got right now mu ngi pare génne na hit songs Ses could have sang a song boo xam ne moom moo ko woy pour promote album bu moo génne si but E-Nyassi Ses decided to sing a song that you sang one of your songs. Yo, as an artist, you just went quiet for a while. How did you feel having a female artist come Sesngom mu talk si full platform wara am way you more way pour promote way you know me decide pour feel sa way te wax nga ne setan nga show bo bam je bi nga déggé Ses way sa song bi how did you feel that moment? Yeah, come part bobu like I was so emotional, you know, like man nit be mëna play my music suma kanam sa ko nga ko woy sa du leen ka dara si man to be honest cause dama ko diga every time comme stanga sa woy bi dafa ne wala nga ko play lu du leen ka dara si man cause dama ko mean but that so bu Ses ways mo way be like come like diga mo overlap, you know, cause like man sa nek mo di ko expect. Yeah, I was not expecting that either. To be honest, like cause daf ma laal trop, you know, like cause am na lu génn si man daal. Yeah, cause xam nga rek comme dafa nice tam nga def liggéey nit yi xam nga nit yi di la woon ne lii dañ ko apprécier especially sa moromi artist understand nga war a toog di war a wéy sa wéy xam nga like comme ak dëkk bi nu mu mel understand nga yow xam nga rek so like nit yi war a toog di wéy sa wéy loolu am na lu bëri lu mu def si man so like how much ban feeling la def si man waaye daal sori na si man daal, you know, like to be honest like yeah te Ses yaaga naa ko xam like xam nga den naa mun a mit si Hakim xam nga den naa mun a waxtaan am nañ song sax maanaam moom, you know, like but that day like daf ma laa trop, you know. E-Nyassi, I will have to throw this at you pour wax la how much your fellow artists misses you in industry and how much they feel like so ñëwee back you will add on weight and they want you back. I spoke to Barhama suma while I always say this, I talked to Barhama yesterday sa wax naa moom more than 1 hour. Barhama mu ne ma aji ma ne naam because I'm having you on the hot seat mu ne ma star la ma ne ko ta nga wax lu mu ne dafa am I wish he was watching this dafa am time bu mu doon play Pokoloko te video boobu maa ngi ko AgiesCorner muy play Pokoloko on a show mu ne mu dem moom Barhama mu dem si beach bi di doxantu pour like relax train nangum voice am bi before mu egg on stage mu ne while mu ngi doxantu si beach bi di take a walk mu dégga nit wëy mu ne fi moo doxantu mu ne si xelam bi xaw ma kii kan la waaye wow like you wowed him while he was taking that walk to relax pour balaa muy ñëw stage mu ne dafa am pour doxantoom bi mu dellusiwaat
mu ñëw seet kan mooy woy mu ne soo bi mu ñëwee mu gis ne yow la mu gëj laa gis gëj laa dégga mu ne immediately he felt like working with you and that he felt like the industry needs you to come back mu ne bi nga wàcc si stage bi I don't know if you can remember this am naa yow waxtaan sax ne la ma ne boy del silwaa nii ak nii dañ war a job ak yooyu noonu and li Barhama wax I had to go back to your TikTok ma gis the same video bi nga doon perform Pokoloko yaa ngi perform ba ki doon play piano bi góor bu njool nii si gannaaw yaa ngi perform waaye bi nga doon laajte gaay pour ñu wàccee song bi si live band bi ni nga ko defee góor bi dafa ne waaw mu si ku seetaan video bi nga xam dafa ne waaw after dafa la taacu because he felt like you did a very great job so how do you feel like having to hear people like Barhama is a when it comes to melody Barhama is he is good so having to hear this how do you feel because so they may back the video but no yo mun nga ma wax ki don't touch you come I don't know but how do you feel having to hear this yeah like lolu was like say we have mo fana mo amon so like so mu invite me as a guest artist understand so pour ma ñew ma perform like understand ak mom because like dafa ma don wone like comme dafa yaga nek suma fan ak wi dafa yaga deglu suma music so like dina happy trop pour suma waré ñew ak nek ci stage bi ak mom ma share stage bi ak mom understand so ma dem perform like ku don taccu tam mom la tam ci gannaaw Sehu Yafa mo don taccu ci gannaaw yeah so ma perform we pare ma wacha sorry E-Nyassi ma dog la fo Sehu please send me a message on AgiesCorner we'll talk about that go ahead after like bu ma wàccee ma gisante Barhama mu ñëw understand mu ñëw moo am moo système bi Mariam Cham after gars ñëw ñu xaw understand nga waxtaan boy yaa ngi def lu nice yaa ngi def nii Krip Karab dañ war a job dañ war a nii xam nga jëlal suma number nii Krip Karab nii after si laa ko jox suma number bi understand mu jël ko cause before loolu sax man Barhama like we were cool like fu ñu gisante dañoo cool waxtaan understand but that day leen share numbers ak you understand yeah cause Barhama moom like comme mun naa wax ne like when it comes to melody like Gambia mu ngi beneen level understand yeah definitely beneen level like comme xam nga Gambia moo demee nu mu demee rek but mas ñoom Barhama nekkul ñoo xam ne sax comme level yi Gambia la xam nga understand comme su ma ne level yi Gambia mooy mun naa génn Gambia dem feneen ak feneen comme ñag yi ni ñoo génni seen dëkk yi di dem feneen ak feneen cause Barhama type yi artiste yooyu noonu la understand so like pour ma dégga comme ne kooku like na man suma song like na man lu ma perform wala like na lu ma def dama ko apprécier trop you know yeah cause like du ko ndaw tam si music bi cause ba pare tam xam na music xam nga like cause yeah di ko wax ne daal borom baax la rek xam nga rek dafa baax tamit rek you know yeah di ko wax jërëjëf E-Nyassi right now this is where this show is going to be very interesting and important, especially for young digger. You're coming back, you're planning to come back in the industry, right? Because Yangi post, you're telling people you have a new song that you're about to drop. So Yangi, why the news industry be back, right? Okay. Now, you have it to be for Funono, them quiet. We have seen artists nga xamne dem nañ quiet for so long ñu bëgga dellu si and it's so difficult pour ñu dellu si because industry bi fu nekk dafa jaxte dafa tànga yow gis nga xale yi naka lañ nekk di liggéey lu nekk di def buuxante bi mu ngi saf industry baa ngi saf ku nekk yaa ngi fight gis nañ fi artistes yi nga xam ne dem nañ quiet bëgga ñëwaat ñu génne benn woy ñaari woy nit ñi supportuñ leen ñu dem quiet I know you do different things with them anyways so yow at this moment, do you think that you've got what it takes to bounce back the industry? Yeah, like they gotta come boy you over try. The boy rag the jigen ni bul ñu fi génné ñun jigen ni. Yeah, boy ya jigen. Su ma ne boy comme xam nga rek. Parce que man droit de la femme. Man féministe la. Activiste la. Dama xéxal jigen. Well, okay, like come artists ñu ngi over try ça.
understand ñu ngi over try cause like ñëw ne ñu fekk musique bi muy level bi ñu ko beneen level understand yeah ba pare tamit dinaa gërëm fans yi bu baax a baax comme Gambian fans yi understand cause like dama gis loo xam ne like Gambia musuma koo gis comme musta am Gambia you know community mentality bu ndee am when it comes to Gambian artists right now dafa utee time cause léegi nit yi right now Gambian artists yaa nekk sorry guys xam naa network bi la moo nekka or courant bi or something like I always said Gambia la nekka so it's always going to be difficult E-Nyassi let me know lan mooy xew then because mënu ma ko call su ma ko callee naa génn si show bi yeah hold on len sorry ma génne ko guys sorry there again Gambia la nekka te fi mu nekka kurang off na so we just have to give it a little bit time ñu seet na dina mun a dellu si E-Nyassi su fekkee ne yaa ngi foofu noonu bindal comment because suma téléphone mu ngi do not disturb so duma mun a demaat pour read message bi ñu may ko tuuti rek question si ñëw saf si koom parce que industrie bi léegi yéen ñëpp gis ngeen ne réeréwu leen biir ne xale yi ñu ngi def lu garaaw a garaaw te am na ñoo xam ne ñu ngi jóg war a ñëwaat so nga war a am Gambian artist boo xam ne is a big Gambian artist who went quiet for a while am sure ne am na ñu bari si industrie bi ñoo xam ne xamuñ ko and they having to come back pour miin sooyam bi sorry pour miin song sami and all of that I think that it would definitely take a lot of work sorry guys and I think that it would take a lot of work for him to do that and we need to know what he's got and what he's about to deliver because we don't have that E-Nyassi is fekk ne yaa ngi foofu type a message on the show ma xam what's happening because dama mun a dellu si suma téléphone bi suma demee rek live bi dafa am pour doc guys ngeen baalal ñu foofu nag Aida what do you miss Aida miss nga yëpp starting bi ba ending yëpp nga miss guys nu mu tudda if you're watching tamit te xariti E-Nyassi nga please baala ma nga call ko and su fekkee wax nga moom please type in here let me know what is happening Seku yaa ngi binda fii ne danga soxla number E-Nyassi send me a message si page bi whatever message you've got I will deliver the message to him mu jéema xam na you need his number and mu xam la nga niidee number ma xam tamit la nga niidee number parce que àdduna óoru léegi xam nga ñun Gambien ni ñun ñoo dee jékki-jékki rek joxe number nit fii ni Europe bi doo def lool joxe number nit nii you take permission from the people so send me a message and then I will contact E-Nyassi and ask him let me know what you want then I will tell him and talk to him about it E-Nyassi aji an ha cross cey waay okan yow sa sister nga dóor daal okan dégg sa diggante yàlla bilaay Gambien ya ñoo ma dee seen message yoo xam ne soo ko riidee sa xol bi moo dee dog bilaay dama dee understand góori Gambie yéen lu leen jot góori Gambie wax leen ma rek lu leen jot so guys E-Nyassi wax ñu rek ne courant ñëw na please ñu am foofu E-Nyassi da mu ngi join waaye xam naa network bi la it's just saying connected E-Nyassi wax ñu rek ne courant ñëw na so danga am foofu noonu xanaa lu xew internet ba dem off wala lan la yeah more than off you know yeah but I'm sure that light would come back just to go back to the question I can't even remember fan laa nekkoon so li ma doon wax moo nekk like comme industry bi hotee right now do you think you still got what it takes to bounce back the industry bi and be the E-Nyassi that everyone is thinking ne soo ñëwee noonu la moo mel very like mama wala dara like waxuma la Gambia kese de
comme man luma mun ak luma xam lan la mun ak luma mun a def yóbbuma Sénégal sa mas pas xam na understand lan la wax yóbbuma Sénégal la wax de sa mas pas so like comme te xam naa luma liggéey understand te damay déglu boy yëpp understand te gis naa ne like comme when it comes to love like full Gambia bem tej moo tax ma la at bii lay toroxal xale yi seen at bi dañoo naaw at bi like comme when it comes to love like xam nga like boobu moom dañoo lem basang yi rek ñu dem nelaw ñu xam ne jeex na like so man dama dee xool ma xam ne like xam nga nekkul lu ma xalaat rek cause luy wax bi mooy ma management bu correct ma ñëw loolu laa nit rek comme nii duma sax comme nga ne da nga war a ñëw defaraat sa song yi wala defaraat noo di wéy wala non just management laa soxla bu correct te sant yàlla léegi moom waxatum ko understand nga yeah so loolu laa nii doon te lu ma nii doon am naa ko right now so na ngay xam ne daal du yomba daal you know waaw su ma doole la daal you know te at bii nii si yow laa ko ñëkkee sax si yow sa xol bi la ñëkkati di ko farege di ko pipo Yes, Wahatika management, now we bring it back because it is very important. It's a very important part because part of you messing up your career is management. Okay, I'm so glad because when we were talking about Tida Job's issue, we spoke about how management is important. E-Nyassi, dama buga xam ndax right now I'm a manager. Yeah, right now I'm not manager, you know. Okay. So I want to know who is your manager. Go ahead. Aji Fatu, where's my manager, you know? But Aji Fatu, because people don't know Aji Fatu. Yes, AgiesCorner, where's my manager? Okay. Yes, my manager. Now, one mala manage, right? Okay. It's a news, right? And I was waiting for you because I could have given these people this news, have it to know that I have a platform. But Bumala will say happy birthday, and I said I'm wishing my artist a happy birthday, and my wish up happy birthday and said my artist. Someone wrote there because people don't know that I'm managing you, so someone wrote for the Yanko Wistikovis. No. I'm wishing my artist a happy birthday, and I want to put my artist out there if you get it. E-Nyassi, okay. Not you talk about trust issues and having poor management. Why would you trust me to put your career in my hands? Then advice, learn more. When it comes to manager, so good manager, low need to manager. Number one, when like so good manager, and our manager bo hamne like yo some music monica first before anything. Understand? So like yo one yo before my one neck punga nega small manager you know. Yo the mande wa yo some mabugala play albenen songs and then no ma play la man suma song. Understand? So like yo ya nga nega suma fan neku play because like I could remember like boneke Gambia. I'm not been a time when you wanna secure. Then I call Yasalinjai. Twice. No? The better time. You came to my house twice. So call me Yasalinjai, be Yasalinjai for now calls T-Smalls. After my T-Smalls, when you be secure. Like, after Lulunga am birthday, when you birthday, be like come. Wahona Komala man so much on like Yanu is the biggest funny like Jordan Sabo. Cause your Lulu Mokade Fatamade like key smoke fan, like key like the follows of music like. So Buma started you Ohio, Magis Neo. Young for Billy, you come, no don't feel system music, Billy long and feel. I don't know if you could remember, like, I'm not even a time, you know, my like, follow your the first moment. After hey, me keep crap, no money after you do understand? Before you start, get serious into like London, what you understand? So this is my first moment, I'm not like, your month's music, the more again anything right now. Understand? Because number one, sorry, because I'm not ready. Understand? So ngam manager bo xamne yow sa music mo nek first kona nit toy utal nit ko xamne yow sa music la buga bu ko xamne like kenen la buga yow so defé dara sa mom fu kenen la mo wax bu lenen xam nga so lolu dula motivate sa cause man yow waxa yow rek daf ma dey motivate understand li nga nit pour def li nga nit pour def mo ras ma defé song nga ne ma song bi neex na rek dama dey wiru ma xamne ken yeah
so ma waxee neex na dama xam ne yee neex na cause yow da ngay déglu suma song comme suma fan bi déglu suma song yeah ba xuloo nañ si sax nga maa ne seen ma sa song si seen ma sa nii xam nga cause like da nga ko dee bëgg a déglu ak yooyu so like comme trust boobu noonu boo ma woon noonu like depuis boobu ba léegi yaa ngi jàpp bàyyi loo so like I trust you like pour ma bàyyi la suma carrière so xam naa ne like xam nga doo ko yaaxa daal suñ demut si kanam daal duñ dem si kanam. Okay. E-Nyassi, not many Gambian artists know I'm a manager that is a woman. And I think one of them that I know is Oh Boy, a Gambian child, because Sen manager is a friend that I know on the internet, Musiboya. I don't know if she is in still managing them. Okay. When you said you want me to be your manager, and I said at some point, Dinala explain us something. Koku dina wax ne tay nga whole Gambian child ak Oh Boy bo demé they've got one of the biggest followers on YouTube, and they've got one of the biggest views on YouTube. Not many artists ñoo la wax ne man suma manager jigen la or jigen moma manage. How do you feel? Because we women, we have attitude problems. I spoke to one Gambian artist recently, put invite because you had Sidby. Monica, the first time Gambian artist, a Gambian artist and an activist, Johma number need nema, but to the call al kini, because obviously yan so len invite dan they call us my manager. Munema call al kini, mois my manager, pour call, and this is a woman. And when I spoke to this lady, her attitude stinks, and in my head I'm like, she's a woman. And artist bineka artist bo hameda mako ham dipi Gambia mu neko suma why dama ko bañ ba dafa ham suma family mo suma sister dañ da wax telephone all the time suma real why. So having to have you ngay wax ne sa manager jigen la mu neka man, we women, we have attitude problem. And when I buma call pour artist bi mako message ne dama la soxla suma hot seat, it was nice and dollar mu ne ma du jital nit ba pare du ko fa hastal mu ne ma suma manager number mu ngi ni. But when I said hello, I don't like the tone of the voice that says hello. And when I said I want your artist on my show and this is what I want this show, the response, the attitude, it stinks. For example, ST the Gambian Dream, I call ST Benayon la ST so all artists you busy Gambia at ST dafa wara nek number 1 mu ngi Europe bi to dama call ST dama correct mu pick manako dama la soxla suma hot seat bi conversation bi demu 2-3 ñu waxtaan tollekal na cool ke because already artists yep xam nañ ma manako man la AgiesCorner when ma need law pour introduce sa bop sis Aji salama day oy sister Aji mo ne contact as my manager Aliou ma contact Aliou manager ST. This was the first time I hope ne motos manager so dama dey bëgg ñu sétan I hope ne Aliou is watching this. When you say a good management team, dama call Aliou ma waxa mom hello Aliou nakam du nga sama tanya mu la ko sosé ma la ko sosé mu ñu waxtaan mu la ko olof ñu wax di gis nga Aliou bur ST manager nim waxé energy bu mu joxé si saa si ma nekk di ko tooñ naan ko sa call bi dafa yaaga jëluloo ko dañ laa daaxa liggéey hey Aji kuma daaxa liggéey du ko sama tijaay sa artiste bi laa soxla Aliou mu ne ma xaaral ma seet suma schedule bi jow waaye suma artiste bi nekk moom si boppam nekk di nangu pour jox kenn interview right now xaaral ma call suma artiste bi na dina la jox interview mu callaat ma suma artiste bi mu ne nii ak nii ak nii mu ne ma non yow suma artiste bi you mean so much to him I don't understand like the situation yow suma artiste bi ma ne ko sa artiste bi dafa ñëw mu ne ma waaw nii ak nii ñu waxtaan like it was so jokingly tey rek la call Aliou di wax mom ne ko mané dama la faté jox time pour suma hot seat bi pour sa artiste ni na bo man la wax ne conversation is so smooth mu ngi waxtaan ñu ngi like this is what I expect from Gambian managers. And like yo having to work with me with the little time, why would you think that a woman wouldn't get an attitude when it comes to having to manage you, to talk to people around you? Because you had a management team that sorry to use the word, that fucked you up. So right now, any team we know behind you, you're the most important thing. Like you're an asset to me. Suma asset, right? Suma fuck it up, I fuck you up. The team, everybody else who are new, so fuck it up, they fuck you up because everything comes back to you as an artist. So why do you think that
I can build up a great team boo xam ne du la hit parce que su dalee rek dafa dellusiwaat si yow because dama bëgg nga xalaat ko ne because yow bi ma callee we had a conversation like the first time I saw your call coming from you to me my heart dropped like my jaw dropped bi ma waxee mbiri management bi ñu wax mbiri management bi and later on ma fàtte mbiri management and man suma boppam ma offer ne like I can manage you still I want the confidence to say I can do this if you get it because I've never done this and I said to you I've never done this we will get the stage where everything is a baby step benn góor la Alpha Diallo soo demee fu ma la wis happy birthday di nga gis commentam bi maa fa binda ne I knew I can do this when you said I can do this bi ma waxee about management I had to call Alpha he is a promoter in Germany. He knows a lot about music. Later. I had to call Alpha and said, hey, I'm being a Gambian artist who can manage. I've never done this, but as a woman, I know I'm a strong woman and I'm bold and I can do a lot of things. And so my problem, Monica, failure. I hate to fail. If I have to work with you, I want to challenge everybody in the industry. Like, to make sure my artist is on top. I don't know how I'm gonna do this, but I need other people. Tesoko said, I had to bring Pamodu on board to say, I need you to put on weight on what I'm about to do. So the man could call Alpha and ask Alpha. Well, the man Gambian artist, he's a big Gambian artist. Yo, right now, need a lot much pour need ligay too much pour push because fofunga nekon bapare. Understand what I mean? So I like Alpha, Nakala, do you think I can do it? Because then this is already knocking down my confidence. I can't do it. I can do it. Hanga so I can double thing. Like Alpha, do you think that I can do this? Munama well, Aji, setan nala sus hamnala. I think you can do this. And Alpha, like I've got hopes on you that you can do this. It has having to send back this question to you. Yo, do you really, really, really think that deep down inside you that I can do it? Yeah, it's like 100% the trust like yeah, because right now you got it, you know. Yeah, you got it. Come, but this now maybe you're an aragalon like come like for dugasi, you know. But duganensi, but still like hanga come. You also you go in saying, you know, you go over say, you know, because like smooth, you know. Yeah, so munga got it down. Munga the plural yeah. Okay, yeah, cool. Like Monday mom darala, Monday mom trust nala, like 100%. Okay, fine. Yeah. Part of managing you, I had to do a schedule. Keramanko wapa os and Alpha si bopam fi on the show. Because sometimes it takes common sense to work with someone. Te motomalo we say happy birthday. I said working with you taught me a lot. Because sangal hell, manuma balamanyo fini Minna Gambian artists like T Smalls and all of these people. Yo, I've seen you guys and I've worked with T Smalls. So Hamna, how it takes, I know a little bit about them. And one thing I hate about most of these Gambian artists, Monica, having to wake up 3 o'clock in the afternoon. Suma Sobi is about Gambian artists, innit? The man they invite fee, why they invite other people. Every time and most of the time that I call a Gambian artist to invite them on my show, and I had this conversation with Singer Rice to Finekon, the Namasere. Then I call artist 3 o'clock. Si Bechek 4. Hello, man la aji, the Malabuga invites smoke hot sibbi. Artists either doing pick because Nungen Nello, be 3, 4. And one of the things that I did working with you, Monica, E-Nyassi, you don't have to sleep until 3, 4. I get you get studio times until late. Late you go to bed. In the afternoon, 10 o'clock in the morning, I have to wake you because you have to check your phone and get back to me. Because sometimes the thing is, artists in Buga Hamoy, Nyun Gambian respect good management team. Because they kula sohla yo, si man la wara kumase, ne E-Nyassi di, dama sohla li akli si E-Nyassi. Nga ma lo sohla ma sedda, nyun, lino lige anda na lolu wala tali na si linga buga si suma artist. So, some people skip managers to go to the artist himself. Come man, be my invite ST, so hot seat, they must skip ST, my dempsey manager. So I need my artist to wake up in the morning, mu check telephone and be ma ham, lang moneka di go on. We dinalo. Ni man said artist, can you guys please? Because then
dee soxla seen artiste nga war a am artiste buy delaw ba 4 o'clock mu war a seet téléphone am yaa ngi war a dem si manager bi Gambian bi dafa nekk di la call di la text di la def artiste bi la moo call so I think that one of my thingy lima sketch pour manage you is discipline. You just have to respect time. And when I talk, you have to do it. And you don't, sometimes you feel like come walking with me is too tense because danga neka do manana okay mage def li mage bindali ni nga ko defé nenen ko nga distract ma no like man nga neka di liggéey ni danga too stress 1 hour ñu ngi liggéey no nañ ko fin hanga it tells you that sa career dafa important to me because it takes a lot for someone mu ñëw mu jël whole life am bi mu def ko sa loxo and you messed up. And if I tell you I don't have any plans to manage you for the long run, for the future, maybe I want to do it for now until we get something better than me, my hand over. And to be honest, I've been working so hard to look for someone who is better than me on the CRB, my hand over to them. But we can do this for now. Going back to that, E-Nyassi, I just want to say thank you very much for trusting me as a woman. Ma nekk jigéen pour liggéey ak yow pour all of that. So ñu delluwaat si show bi. E-Nyassi, yow nga nekk Gambian artist de woy buggeen. Gis nañ fi ne jànxa yu bari dañ dee toppa góor ñi they do get cross on them. They just love you. They throw themselves on you. Yesterday, I had one of your friends, Wane. There were times that women would come to you and cry. So, you as a male artist, this year, jigéen ñi nañ joomi de parce que man sa page bi foofu laay nekk di xool jigéen ñi naa waaye bàyyi leen Cees moo ngeen xam ne kii maa ko nekk di manage de fii message boo leen seen yëpp dama koo gis lu leer laa lew léegi bàyyi leen Cees léegi E-Nyassi manage am bi jigéen la te page am bi yëpp laay riid bàyyi leen Cees waaw isi leen message rek man dinaa consider dinaa def assessment ma seet ban jigéen moo suitable pour E-Nyassi xam nga ma jox la xale yi nga laaxaleen yaaxaleen bi ko si aar bi la bokka foog nga daanu soo daanu doomu liggéey bi nga daanu bi foog nga daanu. So E-Nyassi dama bëgg a xam like menu Sakaria, how did you deal with I've asked every artist this ñoom Barham everyone and even Sesngom dañ bëgg a xam Sakaria yow how did you because back in the days man suma boppa I remember that I wanted to see you, I wanted to meet you and sister Njai waroon na fi nekk ndeysaan seetaan show bi dama am pour call sister constantly I want to meet this guy that sings love song and sister dafa man dama la order because hanga man time boobu noonu maa ngi topp dama la order man I just made a call nga ñëw suma kër waaw dama la order so I just made a call nga ñëw suma kër ma béykat beneen call nga ñëw suma kër man awma pour chapi so E-Nyassi, how did you deal with women over the years a platform be how women throw themselves into you, how they cry because sa friend wax na démba sax ne women used to cry a lot, tell me. Yeah, like man dama understand like lu ma wéy comme loolu foog mu xew understand because lu ma wéy comme xol bi la day diglal comme si matters of the heart. Yeah, matters of the heart, you know. So like yo xam nga si dara, you know, jaru ko bu bari, you know. Jaru ko bu bari, you know. Me moom ma daane la bala nga daane nga bëgg a daanu ma daane so like lu ma wéy man understand na bu baax comme lu mu dee def understand na moo tax dama dee mun a like mit naa ñu bëri ñoo xam ne like jigéen den laa gis rek joy understand nga xok la kontaan understand nga comme daf dee happen like so many times, you know, but xam nga rek man tamit dama dee understand like li music bi la rek understand moo tax man dama dee génnee music bi ak man so comme suma private life E-Nyassi ak Ibrahima Nyassi den uti understand man dama ko bañ ba su ma la nobee sax comme nga xam ne man may E-Nyassi rek du ma la dee mun a cees sax cause dama dee rus ma ñëw cees la sax ngay fii ne kii E-Nyassi xanaa lu ma jaay moom diw la wala diw la nii so daf dee loolu moo tax comme man gég naa cees xaw ma na understand lu ma wax so like comme daf ma dee aye lu bëri cause dama dee rus ma war a ñëw taxaw xam nga xamee ma di moment nga xamee ma rek comme daf dee wàññi lu bëri si man parce que man soo ma xamewul laa dee gën a mun a wax lu ma wax ma wax nonsense ma wax lu neex understand you know cause
waaye di moment nga xam ma rek cause daf dee wàññi lu bëri si man du ma dee mën a free ak comme ma war a free understand so like when it comes to jigéen def des stress nag bot xam nga da nga war a contrôle sa bopp cause ñu yëpp góor lañ te ñëpp xam ne comme lu yàlla def diggante góor ak jigéen understand like lu gën a strong amul understand but da nga war a xam ne ñii sa fan leen fii nga war a emagaay sometimes da nga am ñoo xam ne dañ dee dem tout far nag pour romba level boobu noonu bugg a dem waaye yow yaa war a xam nag ngay contrôler gars understand yeah cause xam nga musique la te ñeneen tamit xam nga doo dee xam daal you know but sant yàlla you know yu bëri def dee xew still dañ ko dee takul tamit xam nga rek du dee easy nag dëgg dëgg parce que dinaa si ñëw non comme jaama rek you know cause jigéen xam nga jigéen rek ak góor xam nga daf dee métti nag bot xam nga sant yàlla you know yeah E-Nyassi, rumor has it that you're ruskat nga, like and they over rus. So how do you deal with neka ruskat and being on stage? Because it does not blend in. Man suma nekk si kaw stage laa di gën a comfortable dan suma toogee comme di waxan yeah comme man si stage laa di gën a comfortable comme may wuy understand comme foofu laa di gën a feel suma bopp pour wax lan laa bëgg a wax pour def lu ma bëgg a def understand cause man hardly nga gis ma comme defuma dara nii may feature nit nii wala di nii daf dee ba hard fu ma def loolu su ma ko defee rek si kaw stage la so like foofu laa di gën a free dëgg la comme ruskat la ba am na benn time boo xam ne sax Oku Dramé daf ma mu ne ma ne kaay cause Oku dafa over like suma music daf ko bañ ba dama am suu sax dafa ñëw ba soo bi rek mu gis ma pare mu doog a ñëw so mu oma mu ne ma ne yow da nga over yaru mu ne ma te yow looy def ànduta yaru da nga war a free xam nga defal lu la nii xam nga la xam nga comme lu la amaran wax free yal nga def lu la nii comme xam nga réewal waaye da nga yaru torop da nga am respect torop xam nga so like loolu nag gis nga at yu ma toogoo noonu yëpp di bàyyi suma xel nii di xool nii comme like lu bëri moo change nag you know yeah so da nga gis ne right now nii comme that realness ak yooyu noonu that xam nga la that bandi ak yooyu noonu yëpp dugga naa understand nga so like xam nga rek moo tax may la at bi du yomba yeah E-Nyassi bu ngay xamoon ak E-Nyassi bu ngay di gis nii dafa over different yeah to be honest dafa over different yeah rumor has it ne lover boy and you know lover boy yeah okay champion lover boy E-Nyassi rumor has it ne E-Nyassi boy bu saas la dafa gaaw dafa graaw E-Nyassi dégg naa yow da nga graaw be koñ bi sax ndooy danga leen dee nekk di daaxa di yaaxa rek su dekkee live moo ñëw la wax leen ma xam fan lañ toll si suuf bi waaw xoolu na ñu cegangu ñu ceg dafa am lu ñoo ceg xam nga rek na rek ñu ñëw bëgg a yem waaw check leen parce que waxi jigéen bi suñ ko dee wax nii rek faam daf dee ñëw mu xala interrob ni waxi jigéen bi yaa ngi tooñ de faam su fa bàyyi ma dafa ragal ma waxi jigéen bi sa secret bi nekk fële si maket bi te yaa ko ñun ragal loolu yaa ko def maa ngi écho xaw ma ndax yéen a maa dégg waaw ok guys maa ngi écho from ñoom la kon ñu may leen rek gaay dellusiwaat ñu wax tafaar gu E-Nyassi di def si biri jigéen ñi wanaare ñu suñ investigateur bi fii AgiesCorner fii mooy hot seat bi yëpp la investigateur bi de ici waaw fay si mu deliver ma question si ne ma E-Nyassi moo def bi waaw dafa def léegi lam def nag na ko ñëw clarify nag mu set wicc xale góor lover boy leen dee gis Gambian artiste yi ñoo leen a gis nii womanizer leen dee óolu ñit E-Nyassi su fekkee yaa ngi foofu noonu mun ngaa send request man xam nga yow yaa Pams ban technical yow Pams dafa xam technique xamu social media yow da yaakaar loo kenn ku du man ma Pams ndeysaan num tudda jatu maa ngi gis ne nga ne danga leet ma repeat questions jatu yow façon yab nga ma yab ba ma toog fi nii man lu ma fi laajte sax man fàtte naa ko parce que soo bi su paree fii ba ma teg vidéo bi ba ma dem man fàtte naa lii yëpp lan laa fi laajte sax jatu yow façon yab nga ma yab nga ne man dama war a toog fii
nga nekk America man maa laa repeatal question si xam nga yow nga am time man awma time ñun suñ dëkk bi fii 12 mu ngeen ñëw tëgga yow yaa ngi just eewu si nelaw nga ne ma repeat question si waa jërëjëf guys ngeen baala ma nag de léegi suñ amee guest na Gambia moom da ngeen war di xam ne nii la dee demee so da nga gis ne guest si suñ ñëwee moom ni la fi dee demee again ma remind leen ne aji yaa bugg a kaa but I really love your vibes waaw so ma remind leen ne next week tamit Thursday ñu ngi am hot seat E-Nyassi mi ngi dëgg si waat ñu ngi am LJ ak Swiss team Kunda oh you need to repeat this hot seat again man maa leen wax ngeen dem pati ay da yow la nga dem pati ay da bul ma yëpp E-Nyassi ñëwaat nga ñëwaat neen boy léegi lan moo xew light la ndax lan wow things are kind of mess up right now you know nga rek nawet dañu bëgg indi problème you know masa waxal Pams soo ma ne mu jënd generator pour rek suma soxlee suma artiste bi waxal ma ko Pams waaw you see ndax xam nga chat moo si dugal chat la chat waaw E-Nyassi rumor has it ne E-Nyassi lover boy la dégg naa ndóoyi nag dang leen dee tii rek di leen yaaxa ndax dégg la wala du dégg E-Nyassi ñu ne yoo yaa nekk Gambian artiste bi nga xam ne si biir benn kër ndax si biir benn koñ téye nga ñaari ndóo so loolu expliqué na yow naka nga jàppee ñaari jigéen si benn kër di leen laaxa di leen yaaxa wala si biir I don't know how this question is even here so ñu ne da nga jàpp ñaari xale yoo xam ne si biir koñ bi fii la kii dëkka fii dëkka E-Nyassi soo laaxee kii guddi nga laaxa kii bëccëg wax ñu rek loolu nu mu fa demee E-Nyassi is it gossip bi fii AgiesCorner la dee ñëwee expliqué na man ndoo yi naka nga defee loolu E-Nyassi ba biiraluloo sax si benn kër bi ñaari ndoo yi non musuma bi like lii dafa pone sa noy hot seat bi la waaw like lu xew mooy moo wala dara nag comme dama dégg la yaa ko def wala defuloo ko ñun hot seat bi dañ def mais ma dama bëgg wax dara rek comme yow tey suñu la waxee ni man like comme tiina ñetti ndu si koñ sa warulaa jaaxal waruma jaaxal understand warulaa so jaaxal it's all right non comme man like comme man xariti jigéen ñi la understand yeah xariti jigéen ñi la so dañ lay gis ne comme xam nga rek yeneen saa dañ lay dem ba benn time boo xam ne like comme xam nga ñu bëri ñu ngi la soxla mais bi si koñ bi sax benn kii mu la soxla keneen mu la soxla xam nga so foog nga jox ku ne Aïda yaa dégg sa boy bi Aïda nga dégg sa boy bi tafaar yu fi de Aïda yaa ko dégg waaw like comme ñun góor leen daf day am time boo xam ne foog nga def yëfi bandi you know yeah xam nga yëfi góor like nga téye kele understand nga xam nga rek ba pare gars yi di xamante bi di daw nag dangal bi di bëri understand nga ku munta wuje nag nga seet nooy def nga doxantu you know waaw you know so loolu la rek da nga bëgg wala nga bàyyi you know so daf day am moment yooyu noonu so xam nga rek waaw loolu happen na moom dëgg yeah but for now loolu moo nekk lu gën a garaaw lu happen si when it comes to relationship man comme suma ci cause man like nekkuma tam that player but boobu tamit happen na comme like tey fii ndu dama romba kii sax kii a ngi toog si bunti kër bi understand nga dangal sax suma dangal sax kii sax lan la sax suma xarit la xam nga Aïda xam nga rek Aïda yaa dégg sa boy bi tafaar loolu moo happen na yow na dëgg waaye dëgg na yow na soo ma bëggee ayelu nag nga soxor de da nga soxor yow tamit nag dëgg nag de non sa manager dafa nii pour xam gis nga man am glad ne as your manager sa yëg naa ne tafaar yëpp nga def xale yi xoolal toog leen seen pooji ndey kii dafa liggéey fu mu nekk we focusing on lifin num tudda on your music career soo bëggee daanu rek soo demee ba cheese rek wax ma rek ne like manager dama cheese dama bëgg a daanu soo ñu release sa nga daanu comme football si rek waaye nekkul loo xam ne babe bu dee waste sa time bi foofu noonu dimbali ma la jàppa ma kaay ma lu ma bul waste sa time si xale yii ñi understand ñu dañoo liggéey non loolu nekkul lu yàgg sax comme xam nga rek lu ndaw la woon rek xam nga rek yéen ay comme doo dee mun a peñ daal man moom mos ma boppa yi moom mos ma boppa fu ma génne suma boppa si digga bi rek si laa xam ne moom mos ma boppa so xam nga rek ñeneen foog nga jox leen nun bëgga ñeneen tamit foog nga ay
like I mean nit la rek xam nga so yooyu def day xew so xam nga rek xanaa nga ne yow mosoo def yëfi bandi hot seat bi du pour man lii sa hot seat la. It's not the questions are not, no, the questions are not for me, they're for you. E-Nyassi, right now you coming back to the industry, you will have women having to throw themselves on you, obviously, and having to have your new song, Your Line Up. When I listened to Your Line Up, I was like, bloody hell, like, wow, like, I'm like, wow, that is E-Nyassi, like, E-Nyassi. Seriously, when I listen to this song, hanga come artist that they dem belar wala mu nopi sax nga fogg ne ki mënatul dara. But when I listen to Your Line Up, to be honest, munuma xaar pour song bi génna because it's like I want that song out every day. Dama buga nit yi déglu song bi because it's a good song. So now ñun jigéen ñi ñun yoo xam nga ne ñun suñu xol yëpp dafa kataxoon góor ñi break nañ suñu xaat cax-caxe nañ ñu sonal nañ ñu yow yaa dee ñëw rek nga wax ñu si Gambian industry bi yow nga wax ñu aji nga relate to suñ xol yi. So léegi Your Line Up su génnee and I'm sure we have an album to come and Your Line Up and other songs that I don't want to call their names because Your Line Up mooy génn si Your Line Up su génnee are you ready to handle how women are going to be like when Your Line Up comes out? Wow, lulu question bobu noonu diga wow bu correct nga la ci noonu because like you know xam nga Your Line Up wow like man xam naa comme lan la def suma song si yeah comme man duma dee binantu song rek comme like bëgg naa bind song ma bind man def dem bi nga xam ne like suma song si duma dee toog ma ne tey dama bëgg bind song about Your Line Up déedéet comme man songs def dee ñëw si man comme like dama dee toog rek am mélodie am song mu doog a am name understand so like Your Line Up yow boo ko déggee comme danga ko dégga rek yow sax da nga yàkkamti pour song bi génn na song bi génn lan lii bi yaa ngi maa forcé nañ suñu vidéo bi gaaw nañ def lii nii nañ génne comme danga ma dee comme yaa ngi ma over press nañ génne lii man ma laa ne non defal nanka da nga war a def lii comme nu mu war a demee mu teg comme yes moo mën a yore ba that moment yow dafa mel ni yow waaw bu ma déggee it just wowed me dama feel ne song bi waru faa toog comme when I had this song I felt like ne waru faa toog like du fa toog sax but yow yaa nekk comme xam nga yow manager nga but danga dee fàtte ne manager nga danga dee fone yow waaw nga manager bu nekk fan I just get over excited like trust me so are you ready te Your Line Up bi tamit dafa ñëw pour defar xol yi you know like yaa ma dégg parce que xol yu yaaxu dafa bëri you know so xol yi laa ñëw defar you know ñu defaraat xol yi defaraat toogaay bi xam nga yooyu noonu yëpp xam nga rek so Your Line Up daal basically dafa ñëw pour indi love daal si xol nit yi yëpp cause right now dama dee dégga boy seen wéy waaye boy seen wéy daf dee dégg daf dee am tuuti xeex yu bëri daf dee am tuuti xeex ak pour defante gaaruwaale wante so man nag moom wooyooyu noonu ma ne xaaral nag parce que ñi woo la ñoo def man bay ma taxawee ne le ak suma jigéen ñi man di leen wéyal nag you know ñu bégal ñu waaw soo léegi man moom waaw na ma gaay xar foofu daal waaw te Your Line Up dina ñëw E-Nyassi I've got a question about Your Line Up Your Line Up dafa am verse boo xam ne joolaa la te I haven't had benn xanaa nobles ñu indi joolaa c'est des songs verse boobu noonu nekk fa joolaa si lyrics yi is it that danga ko fa def because of joolaa nga because I've never had you speak joolaa or something or nekk déggat long with me so how comes Your Line Up bi joolaa nekk fa because sa benn song musuta am joolaa dégg naa la nga sing a song nga wax si mandinka but sa benn song amul joolaa so why the joolaa in Your Line Up ndax xale li joolaa yi da nga xam ne dañ dee wange ñooñu nga bëgg a attract E-Nyassi li do am na ku laajte mu ne xanaa Your Line Up bi pour aji la gis nga and I was gonna ask that question because bi ma bindee suma WhatsApp status bi ne sa new song bi is Your Line Up people kept asking me xanaa aji E-Nyassi yoo la woyal woy bi we'll come to that wax ñu rek lu tax mu am joolaa si Your Line Up bi
yeah so bàyyi xel like part bu am jola noonu like jola ak soose la am nekkul lu bari sax comme benn ni bu ndaw la rek moo am jola waaw manager bi daf dee yàkkamti dafa cafar mooy baa neex Khadija woy bi moo neex moo tax ma cafar go ahead comme ni ma ko waxee rek comme ni ma ko waxee like man su ma dee comme create suma song like du ma dee comme daf dee ñëw su ñëwee ma fii ne like jola mooy dem fii dafa dem understand su ma fiilee ne like français mooy dem fii dafa dem understand so like comme that verse dama feel like comme pour start ko ak jola like comme dafa cool cause dafa nekk loo xam ne comme that word yi jola boobu noonu sax dafa nii soo ko bàyyi xel understand comme word bu neex la because word yi jola bi nga fa add dafa blending so well with the song and I'm like how ba pare soose bi dafa ñëw rek jola bi ñëw so mu blend ba pare soose bi lim wax dafa add jola ba ñëw soose bi ñëw like okay hold on okay yeah comme soose bi comme li nga wax da nga wax si jola understand nga jekkali ko si soose comme li nga wax si jola moom li nga wax si jola moom nga ko jekkali si soose I don't know but it just blending so well comme kaay ma wax la waaye kaay si soose ma wax la si jola if you get it yeah exactly noonu nga ko waxee which is so good so like E-Nyassi Yola nopp bi si digga bi relax ana yow na danga jógee daanu noonu wala danga jógee kodul ak sa jànxa bi rek yow nga nekk in love rek nga jàppal ma binda waaye Yola nopp koros bi non E-Nyassi jigéen ñi am nañ problème illa lu leer la loolu la yàlla dogal you know I was gonna come to that E-Nyassi Yola nopp bi like I don't get it so waxal Gambia right now lan nga am when it comes to your new songs and what are we expecting and what is coming pour song buy ñëw nii like xam naa dara moom like song buy ñëw nii dina different ak songs yu nekk di daw right now comme Gambia I definitely 100% I can guarantee that te soo bàyyi xel like comme man dama di over déglu music déglu music so like song bi dafa mel ni nga ni daaj ñëw na jërëjëf thank you go ahead dafa mel ni nga ne like nga indi comme that all E-Nyassi laaja pams na mun nga switch comme que laaj ñëw na I think you can say switch laaj ko rek wala mun nga ko def yow nga def wifi bi on guys like as we're saying switch nga ko danga ko switch ba pare no ñëwaangul waaye dina ñëw waaye nen waaw ok nañ continuer waaye nga bàyyi sa xel den bu ñëw E-Nyassi like li nga doon wax si Yola nopp bi I want you to tell Gambians like what you've got and what is coming now because bala ma rek ma whisky la birthday am Hafsa di ko wis dégguma la yaa ngi break ma ne Hafsa di ko wis happy birthday in advance moom ëllëg la birthday am Hafsa mu ngi wis ma ne xaaral ma woo ko mu ñëw oh bless sa fancy ndawi okay go ahead so like da nga gis ne comme lonely dafa not lonely da nga gis nga yaa ngi in lonely E-Nyassi lonely wuloo happens go ahead bala ma like Yola nopp like comme da nga gis ne that bum balax moo fa nekk ak something loo xam ne mu ngi daw right now kon dafa mel ni nga jël comme luy xew léegi ak lu xewoon tey nga blend na because like music daf day change like comme change yow tax na nga war a change nga àndaa moom nga àndaa jamono loolu moo tax nga gis ñoom yu sundu ba léegi ñu ngi spark parce que dafa change ñu àndaa nu change yi even though duñ dem comme ñëpp lu ñoo def ba dañoo jël lu nekk lu ees ñu yokk ko si lu ñoo def soo bàyyi xel man Yola nopp loolu laa def dama jël loo xam ne mu ngi ees ma yokk ko si lu ma dee def so like ba pare tamit xam nga rek xam nga man xam naa daal you know I know the melodies and everything xam nga yow noonu laa leen naxee daal you know nax nga sa musiba voilà man ko nax nga sa musiba de E-Nyassi so with the Yola nopp song are we expecting just
song bi mu nekk audio and distributed, or are we expecting a video or a song like because I don't think the man as your manager I should be the one to say this, so you should be the one to answer these questions. Yo la no like comme dama fi ne like comme suma waree génne song warta nekk song boo xam ne fa war a génn comme nii rek warta nekk loo xam ne dafa yomba understand dama fi ne suma waree ñëwaat dafa war a ñëw ak song bi dafa war a génn ak video like cause dama yàgga laahu tamit you know it's very right may ñëw pour faj nit yi ma jox leen loo xam ne like comme ñoom seen boppa sax dañoo xam ne kii dafa ñëwaat doole comme ñëw ma pour caaxaan understand cause like dama leen war a woon ne E-Nyassi buñ xamoon ak E-Nyassi buy ñëw nii den over uti like den over uti cause man yu ma daan jël duma ko jëlaat to be honest yu ma daan jël duma ko jëlaat mooy lan bañ ma loo doon jël like what yeah comme like xam nga rek time boobu da ngaa ñëw nit wax la defal ma lii nii xam nga la bëgg a def loo yéene yi si lu yomba understand na xanaa man sa manager man dama dee jël nonsense ba loolu noonu sama ko entertain non xam naa ne yow moom su ñëwee si yow moom wala sama dafa réew bay gulo wala sa manager dafa réew bay gulo so ñi ñëw nag please know your place so yeah so yu mel ni yooyu du xewaat comme yu ma doon jël du ma ko jëlaat understand yeah du ma foyewaat suma carrière cause yu doon xewee foye la cause xam nga rek dang daan jël xam ne nawek lu ñoo def waaw it's okay waaw mun nga switch rek sa internet bi it's okay dina ñëwaat léegi dañoo foy ak yéen rek xam nga nawek they like child's play yeah they like child's play E-Nyassi yaa ngi wax ne li nga doon jël doo ko jëlaat it takes me back to naka lañ ko waxatee open mic you've been a very big Gambian artist we've never seen you nga perform on open mic and now recently ñu am best to best because li nga toog di liggéey yëpp li ñoo liggéey yëpp yaa ngee gis luy happen like ñëwatina yaa ngee gis luy happen si industry bi yeah so ndax yow yaa ngee préparé sa boppa because recently just Barhama couldn't handle it like you said nangu ko jël he said I've had enough bam Philip and he had to do an apology video so yow nga gis loolu muy best to best bi and right now people were thinking or they are still thinking the best to best mooy take over open mic we've never seen you perform on open mic so what makes you think ne di nga ñëw on best to best or you will want to be on best to best or do you want to be on it on lu tax all these years musuloo perform best open mic te nga nekkoon one of the 5 top Gambian artists at the time open mic was on yeah comme dama ko wax dara like comme like man soo gisoon like nit yi dee wane kii dafa réew comme dee wax na ma dama réew cause man su ma gisee lu ma naxari dama ko dee wax yeah xam nga Gambia moom soo waxee lu la naxari rek da nga réew leen dee wax nga gis lu la naxari nga wax ko rek kii dafa réew amul boppam so like man open mic comme lu tax du ma fa dee perform mus naa toog si benn soo ma wax ko mu nekk coow ma wax kii lii la def lii mu nekk coow te lu ma doon wax loolu bokk na si lu tax comme open mic bi mu dee dëgg la comme dama autul cause man lu ma dee wax comme maay non fi AgiesCorner man maa ko sa manager any nonsense ma lay fal le yeah ñu mel ni waagaan you know cause waagaan mus naa ama moom pusan pour boo xam ne like comme pour perform so like bu ma just génnee lonely gars yi den amoon Fila festival la gars yi amoon so léegi waagaan ñëw si man ne ma ne comme dafa bëgg ma perform si show bi ak yooyu understand so bu ma waxee man ma jox ko suma price bu ma ko joxee suma price moom mu jox ma price boo xam ne ñun lu ndefee pour record suñu song bi like soo ko xaajee 3 times sax 4 times sax du éega moom lu ma jox understand so ñu am pusan pour bu métti lii leen laa fay déedéet du ma ko jël lii leen laa fay du ma ko jël ma over bench understand ba mujjee ne ka coow ba after sax mu ne ma ne yee raka waaye mu ngi cool xam nga soo jëlutee baxa bi sax wala soo ko mutee sax ñun still duñ la naj dañ laa promo mu wax boobu la ma wax understand duñ la naj dañ laa promo comme maa jéem a wane ñun mun nañ laa naj comme wax bi loolu la yee pour ma xool ne sax man su ma jël teel yi mbaa ñi du ma ne su ma wane ñun duñ la naj dañ la pousse understand after si xam nga loolu dem after su ma mën a jabi ne ma ne nañ ko jël ak ñu perform understand so ñu jël ko
after ñu perform show bi dibi boobu nag mën naa ñoom suñu diggante neexu okay understand yeah mën naa ñoom suñu diggante neexu moo tax da nga gis ne open mic dama fa gis cause like ñoom bugun ku xam loo bëgga comme kuy demandé lii laa bëgga ñoom dem bëgga koo xam ne ñu ñëw ñu la ne 5,000 laa fay rek nga ne ok rek ñu dugal la understand cause ñii they were making a lot of money like ñu ngi jox boy yoo xam ne like seen benn song sax lu ñoo fay boy sax mënu koo fay understand te musique du caaxaan soo ko caaxaanee rek da nga ko dee gis soo ñoom da nga ko caaxaanee ba lii demee nii understand te man tam benn wala wax comme man nekk ma def musique pour perform best to best su ma aim like musuma toog ma xalaat sax comme dama bëgg a perform best to best wala musique laay def pour nekk best non dëgg nga su ma xalaatee loolu rek kon damaa bàyyi man maa ngi xalaat lu gën a sori best to best xam nga understand lu ma mean like pour perform feneen ak feneen fu utee best to best organise my own shows génn Gambia dem perform Europe wala dem perform America wala dem perform Africa sa fii you know like cause man like dem naa ma wax la benn story demoon naa Sénégal like bu ma demee Sénégal ma mit ak Pape Brahim you know bu ma mitee Pape Brahim ñu toog di waxtaan understand mu over déglu suma song si you know mu am benn song bu ma oya mu ne ma ne sa song bi nii soo ko situé vidéo bi Dakar fii dafa hit loolu la ma wax mu ne ma ne comme nekkuma di la wax nii ndig dama la bëgg a kontaan loo de mu ne man du ma dee kontaan loo nii dama laa wax lu fa am mu jee mu ne waaye sa woy bii soo ko situé vidéo dafa hit Dakar understand so si yooyu dama dee mën a toog ak yéen a cëpp yoo xam ne comme waa Dakar leen understand dama dee play suma song si ñoom dañ ma dee déglu sax ñoom mënuñoo understand comme man suma song yi fan la nekkoon ba ñoom mënuñ koo diga xam nga understand lu ma miin dañ ma dee la ci ne ma yow sa song si lan moo tax ñun mënuñ koo diga ba tey loolu moo laa wax ne comme ñun mën nañoo génnee suñu song si ba dugga biir Sénégal ba dugga biir Nigeria ba dugga biir yeneen dëkka waaye luy wax bi mooy ñun suñu media bi comme like fu ndee consulté def déggu fa ndaw understand def déggu fa ndaw Gambia kese nga konka Gambia nga dem perform Basse nga dem perform fii nga dem perform nga cool na nga nekk sa say like bu ndee xalaat génn si biti balaa ngaa dem feneen Sénégal bu ñu jege ñii leen war a ñu konka Dakar waxuma la kon feneen Dakar si boppam I had that conversation with Bahama yesterday Dakar si boppam cause dara la Sénégal like comme bañun lu ne comme bañun lu baax di moment nga def lu baax rek dañ di xam ne yee kii lu mu def nii lu ko rek te musique comme soo bañee ni kii bugga musique bu mu ko dégga yaa xam na Chinese mooy wëy yaa xam na Indian mooy wëy su wëy bi neexee yaa su ko arab bi déggee sax daf koo fii cause musique noonu la mel amut ne non kii su déggee musique am koo tëjal pour bu mu ko fii non mun loo tëj kenn xolam so like man dama dee gëm ne man suma musique comme du ma dee xool Gambia kese comme di perform ay best to best wala di perform fii di bi time open mic sax du ma leen dee jaamu du ma leen dee wan ne lii wala du ma jaamu kenn dama gëm suma boppa du ma raamal pour kenn su dee dama toog benn place 10,000 years sax dama faa toog ba du ma raam si kenn cause gëm naa lu ma mun di nga mun a diilee ba doo ma mun a stop ba pare man lu ma mun man rek maa ko mun Bob Marley si wéy dafa wéy comme Bob Marley kii wéy Jaliba wéy mu wéy comme Jaliba man suma wéy dama wéy comme man understand so like dama gëm suma boppa man so like du ma dee baaw pour kenn when it comes to music loolu leer na E-Nyassi wi soone wax sa xalaat bi many Gambian artists ñi ngi boycott wax sa xalaat bi di génna ñi di saani seen award si ñu soofal soo bi bugg a rey soo bi yow as a Gambian artist tey boo dellu see ba sa song si nekk fële ñu war a am Sister Njie and team ñu war la vote si wax sa xalaat bi do you think ne like you will definitely give the same attitude, or do you think they come like what's the halat is also a place that you would want to go back to because you were there and you would want to go back to it? Yeah, like Sister Njie, like nako girim bu baax like cause like what's the halat mu ngi def lu great to be honest like cause so baye sahel mom su defute what's the halat award bu kan moy def award yeah kenn du ko def yeah understand so cause do halat ne ñun sun kan mo ñëw di ko def understand te dara la gis mo nekk loo xam ne Gambian bi bugut comme lose ñëpp la ñëpp yeah comme artiste yëpp
artiste boppam sax man sax bugguma lose bugguma dem full at ma def suma everything génne suma song ma ñëw keneen jël song of the year wala keneen jël album of the year understand but the thing is music la da ngay gis yenn award yoo xam ne ñoom Jay-Z dañoo génne song xale bu ndaw génne song jël award comme best song si kanam ñoom Jay-Z understand loolu nekku ne comme yow da nga na sax wala yow sa song bi baaxul wala yow nii comme ku nekk ak time am la nit ki nangul ko time am understand man ma wax la man time ma doon génne suma loolu ak yeneen comme dama dee dem bi organise show sama gis ne kii mu ngi am show date bi ma cancel suma bos ma hold back cause dama dee comme du ma dee bugga comme forcé comme di forcé kii da nga la kii non man dama dee gëm ne ku nekk lu mu war a am def ko am understand su dee yow yaa win artist of the year muy cool jël ko nga dem loolu taxu ne man suma song si dafa bon loolu taxu ne man dama bàyyi music understand next year man tam mun naa jël artist of the year wala mun naa jël album of the year wala mun naa jël leneen understand so like comme loolu leen war a change rek ñuy nangulante rek xam nga nit ki lu mu am nangul ko ñëpp laa wax nag man waxuma kii waxuma kii ñëpp nit ki lu mu am rek nangul ko cause ñëpp a dee am that feeling ma wax nii comme doo nangu kii am lii doo ga kii am lii cause soo bàyyi xel sax si music bi right now comme that hate moo fa nekk comme xam nga that gaaru waare hate comme nga gis kii wax lii wax lele kii wax lii wax lele xam nga loolu leen dee bëgg a ñëw dugal si award si dëgg nag award si mënut a normal tam foog mu métti foog mu am ñu mer foog ñoom ñu waaye still na go on soo xamee ne at bii def ma dara next year ñëwal nga def leneen daf laa gën a pousse pour nga gën a liggéey rek so man daal su ma génnee song ba dem ba foofu noonu it's okay naa ñu represent you know E-Nyassi te xam naa ne moom love award moom yaa jël love award suñ ko tegee love award suñ ko tegee artiste moo fekk sa tànka yëpp lay dem mu maa ribaay sa song bi ak mafia ngeen win love award di leen coow yéen ñaar I know E-Nyassi I've got Fula Gangster fii nii indi woon naa fi Fula Gangster and he said something like come mom the kind of music he sings do they am ñu bari artistes yi nga xam ne they will do a collab with him because knowing Fula Gangster moom dafa génn gaal bi and to be honest man as a manager I see you and Fula Gangster on a song because you sing love and Fula Gangster would come with naughtiness in the song so like I've sit like tedana suma lal bi ma xalaat E-Nyassi and Fula Gangster bloody hell yow da nga tief ndooy rek is Fula Gangster mu ñëw ak cago affaire si gën a li fi ak kondomam tiye kondomam foofu noonu so I pictured you with Fula Gangster like having to know ne yow mbugel nga lifin Fula Gangster xale yi nga bugga noonu di mbugel lu moom mu ñëw rek gangster leen laal leen yaaxa leen dem yoonam so do you think like an artist like Fula Gangster you would love to have a collab with him like man bañuma am collab ak benn artist cause dara moo nekk wax bi tey like Fula Gangster music la moo def te moom dafa am like comme wéyam comme ni moo defee musique comme fansami loolu leen like si moom Fula Gangster tey su ñëwee muy wéy about like consciousness about lii ne waxante digga yow sa doo wax affaire am true understand yow sa doo wax affaire am la moo tax Fula Gangster coow bi yëpp jóg mooy lan cagoo la wéy xam nga loolu yëngal nit yi xam nga rek nit yi lu leen yëngal nit xaramoo la dara loo def amut coow rek bàyyil loo def amut coow rek bàyyil cause like foog mu am coow su amut coow rek cause yow muy def musique sax coow nga bëgg so man anytime bu Fula Gangster buggee musique ak man wala man ma bu war a def song ma xam ne Fula Gangster la fa nit damaa dem ba si moom approche ko ne ko lii laa bëgg lii mu def lu moo def understand so keneen kuy wax nag non Fula Gangster lii la mooy Fula man naa wéya moom de waaw man sax yow sama ne dafa bëgg a waxi cagoo nte mu cagoo leti yow sama ne jaay waxi cagoo yooyu noonu foog ñu yokk ko si suñ musique bi affaire si mu gën a ne ñu sànni ko fa mu saxaar xen yu ne Fula Gangster daal foog ñu saxaar ko si suñ album bi waa laay dematina waaw nii rek dematina de waaw dina ñëwaat E-Nyassi just to go further
I just want to know that you're ready to work at different artists industry. Because Fula Gangster is one of these controversial, but many would say, no, I don't want to work with Dobi. Kilu mo wax ni do they understand music. So motax ma laaj la fofu nonu. What leer na ne tanu lo ben artist having to come back to do a collabo. We are not doing collabos right now. We're just waiting a little bit for one guy rek ñamal len ñom yo la nopp yenen song yi ñoo duga ci fofu nonu ñu jaxase xalé jigéen yi njëkka. E-Nyassi, it is said that you were a very good footballer. Like everybody who knows E-Nyassi football la ko xamé. Like danga basi football, grousy football. Like people that were watching you were thinking danga them to an international level. Why did you quit football for music? Yeah, like manum started moy like bu start music time bu ma ngi play football. Yeah, lu ma doon am moy like nit yi dem na wax ne yow boy music doo ko si make yow football nga moom bàyyil music nga def football understand but man comme amoon naa gom-gom bi ne like comme music mun naa koo def so nit yi nu ma doon waxee ne man du ma ko mën a make si music football laa mun cause man dama leen like pour challenge suma boppam man pour challenge nit yi sax comme wan leen nga ne ma lii mënu ma koo def may dama koo def ma def so like bu ma poussé ba after ba like génne suma songs comme benn ñaar ba génne lonely comme ñu ma doon against yëpp ñoom seen bopp after den toonaat dama dem play football sax ñu ne ma ne boy bàyyil football nga def music yow music nga mun understand after si dama dem train sax comme ñu ma xoolee comme wéykat du ma daan xoolee comme football understand so like man after ma daan mun a dem play sax fu ma dem play rek boy yow wéykat nga bàyyil football nga dem wéy xam nga nit ñi krip karab wax boobu ba ma after daal ma gis ne daal ba amoon na tam level boo xam ne tamit mënu ma woon a boole ñoom ñaar yëpp cause yaa ngi dem studio late yaa ngi dem shows yaa ngi dem fii yaa ngi def lii xam nga so dama war a quit football ma concentrate ci music bi you know yeah. So do you regret having to quit football for music? No. So bu sa career bi demee down all of that stage comme tooguloo ne su ma xamoon sax ma nekk si football bi than music bi that I am here right now. No, cause like man tey music jox na ma loo xam ne like comme dara joxut ma ko you know dama di génn place ma am respect boo xam ne mu urma ne music ba ma ko jox you know dama dem place di treat ma with respect you know music moo ma jox loolu you know like ba pare man filu ma ne comme nit yi den doyal si man comme nit yi den dem ba doyal si man comme ne man def naa lan laa war a def yëpp comme jeex na génne na ay albums génne na ay songs ba ma soof man dem ma ba soof nit yi man dama dem ba ma nekk suma side but suma music soofut nit yi understand so filu ma ne man am done comme like si industry bi wala lan so like duma dee musa rëccu comme toog di rëccu ne I wish ma defoon football ma nah to be honest cause xam naa ne dafa yàgg rek ba damaa ñëwaat te damaa def lu ma war a def. Okay, I love the confidence. E-Nyassi dañ bëggoon a xam yow kan moo nekk sa closest Gambian musician ban Gambian artist nga gën a closal. Yeah, man nag Dro Killa laa gën a closal. Yeah, Dro Killa di bu mu nekkee Gambia moom laa gën a closal. Like man ak Dro den close trop den daan uba waxtaan cause like ñu bëri dundaa mën a dem moom understand yeah so like man nag dama di mën a dem moom comme dama ko di mën a understand dañuy mën a toog waxtaan like den over na close man moom you know yeah moom laa gënoon a closal ay Gambian artist yi am naa ñeneen ñoo xam ne suma waay leen but moom laa gën a closal cause moom dama ko xam before music you know yeah cause man ma wala dara sax bu ma doon door music sax first time ñi freestyle comme time ñu ngi demoon Bruce bi mu ngi nekkoon comme suñu benn boy moo fa tuxu woon ak gaayam yi so time boobu sant yi bëriwuñ fa dafa am benn kii néeg bu ndee dem firehouse lañ ko tuddee time boo xam nga rek ñu suñu yëfi ndongo yooyu noonu xam nga lu ma wax rek yëfi ndongo yu ndowantu yi nii laahu yooyu noonu xam nga rek jarul wax bu bëri wala gaay di nanda you know so ñu ngi woon si yëfi ndongo yooyu noonu so ne naa mun a laaxa firehouse di freestyle di beef understand so man dama daan over beef a Dro Killa you know di naan over beef di toolal di coow di kirib karab di comme like di beef di nii nit yi yuuxu xam nga da ngay beef ñi yuuxu wee ñi am nga wallu garaaw sax ñu yuuxu so comme maanaam moom danaan over am loolu di beef di def yooyu cause man time boobu I was into rapping and all that you know so
te rap moom ñëpp xam nañ ne like beef la àndal nga des kii nga war dara si kii nga war dara si kële so like maanaam moom toujours loolu leen starté comme ñun ñaari dugga si music waaye da nga gis ne man after dama switch man ma dem si xam nga génn si that hip hop bu dëgër bi you know ma bàyyi bu dëgër bi man ma move moom tam léegi reggae la def you know so like yeah te di ko big up bu baax di ko wax ne nama naa ko daal you know yeah di ko big up bu baax you know yeah suma waay la you know yeah okay. E-Nyassi, so we're getting to the last part of this show. E-Nyassi, hold on. Let me read the question properly. I did a video, Bohamne. I came out to say I have a cross on E-Nyassi. Magina Humbal Facebook. Before the video, I posted two Bindana 1, 2, Jill Nas a picture later on. Because I stole it on Instagram and post the video. Then Bugaham, Kibinda questions, for Bugaham. Come on, Kibinda question, Bini, Kid of Man. Yo, for the first time, Bo Degene, man, Jagasit, I'm going to Sakanam. Tanga by relax. Nyolo Purnello. Dama Bugaham, for the first time, because that was the first time a Gambian woman mutie camera o nyosi internet bi di make show ne dama gis goor buga ko yow binga déggee lolu how did you feel your honest opinion like when you had I had a cross on you I have a cross on you how did you feel ñep fi la ñoo xaar gisuloo mu ne way my favorite question léegi soo bi mu ngee ñëw mu ngee neexi so how did you feel when you had dama la bëgg a ñaan dara am na yeneen soo ko dee wax da nga lay wéeru baala ma rek ngir yàlla ma wéeru dama baala ko bu wéeru capande kii moo réew baala ma lu xam nga léegi mën a wax xam nga soo bi fu moo dem léegi tamit yaa understand nga soo bi fu moo dem part bu moo ñëw part boobu dafa nit pour ngay wéeru am na yeneen soo ko dee wax wéeruloo rek bu dee baax baala ma ngir yàlla rek so da ma fii la waaw ma ñëw like man nag comme dégguma comme musuma koo dégga like si feneen wala gisuma ko understand yeah after dafa ma surprise sax cause nu ko nit yëpp xamee ba man xawma ko someone said thank God my part of the show is starting nañ dem ni nga jigéen ñi lii leen dee bëgg nonsense bi okay let's go okay understand nga comme man yëguma ko woon like comme dama comme yow after yow like fona yow yaa ma ko wax understand I can't remember waaw yow gisuloo ko Facebook nga ne non musuma koo gis musuma koo gis comme dëgga ba after like fona ses send ma message moo nekk boobu demee am Facebook mu send ma message mu ne ma ne dafa screenshot yow la bina mu ne ma ne yóbbante ala xam nga ma xool sax ma gis mu ne ma ne kii dafa la yaaga bëgg you know understand so like te mu ne ma ne kii dafa yaaga wax lii loolu la moo sax kii dafa yaaga wax lii ma ne kon man lii yëpp mu ngee daw about man yëguma ko parce que dara la kees la dafa nii de man su ma ko yëgoon dama doon wéeru aji hande waaye man yëguma dara ñu no ba ma ko nii rek xañ ma suma xajaan xañ ma suma yëpp sama ko wadde ses after ma ko ses waxee ma ne non after ma dem Facebook ma gis sa post bi ak yi ba pare lu xew mooy xama la nga bëgg continuer question bi xama la parce que dama wéeru fii dama bëgg a wéeru yow ngay wax ma laa tontu koos nekkul loo xam ne danga ko dee ros understand love du ros love du ros continue ma continue yeah question be still bo ma ko waxee like you still haven't answered it properly how do you question be like mooy ne bu ma ko déggee wow how do you feel boo ko déggee yeah comme bu ma ko déggee wala boo ma ko waxee no because man bi affaire si di xew man maa ngi wax ak yow waaye yow xamuloo ne man dama am cross on you okay now wow after so now my thing is bi nga ko déggee ne man dama am cross on you you're like how did you feel when you heard it
dama ko lita yëg loolu laa doon man like gum ma ko woon waaye bu ma demee ba ma woon ne lii dëgg la comme ba ma xam ne lii dëgg la dëgg comme yeah comme lu bari moo génn si man daal you know yeah cause tey man mun naa wax ne tey ne mun naa wax ne like comme kii bugga na ma xam nga ni ku nekk ku ñëpp a mun naa wax ne kii bugga na ma mun ngaa siya nit sax amuloo 100% soo ne kii ndax bugga na la understand ma am ni ko xam ne fa génn mu ne daf ma bugga wala dafa am crush on me and all that you know like du lu ndaw si man daal yeah du lu ndaw si man ba pare like xam nga comme yeah you know how nga sa la you know like comme dafa rëy comme ba pare nu mu happen nii dafa gaaw comme ba pare time bu mu happen time bu ma ko wax sax like time bu mu ngi fekka like may génn si relationship you know yeah understand me yeah cause dama dee wax ak yow cause su ma dee wax ak yow man suma xel du dee ñëw si yëf yi comme pour chase la wala pour leneen understand cause dama dee wax ak yow sax maa ngi xam nga dama la dee jox that respect understand waaye after bu ma ko waxee xam nga ma doon la xoolaat bu baax sax xam nga rek ñaari bët moo am xam nga nit ki ñaari bët moo dee am ñaari bët bëti bandi am naa bëti xam nga bëti respect you know so bu ma génnee bëti bandi bi bëti respect bi ma dugal bëti bandi ma doon la xoolaat sax ma xam ne sa xale bii nii kii daf ma bëgg a yeb de kii mu ne man la ma bëgg kii mu ne man la ma bëgg like comme dafa tax ma respect la like to be honest dama la respect trop yeah ba pare man am like mun naa taxaw ma ne kii daf ma bëgg yeah comme loolu ragaluma ko sax cause xam nga joxuma la lem fayuma la loo fiil la rek nga wax ko you know so like te ñëpp ku nekk koo gis si kaw suuf ku la bëgg ngay wóor you know yeah ku la bëgg ngay wóor you know like ba pare since buñ dooree wax man yow like da nga ci lu bëri si man understand comme danga ma tamit when it comes to life you know si yu bëri xam nga yow ren ndewa yow xam nga sa bu baax bugguma gars yi saaja lu ndewa yëpp you know moo tax understand so dama rey yeneen si xam nga yeah to be honest dama la over respect like ba pare like loolu nekku ñëpp a ko mun you know bari na fi jigéen yoo xam ne am nañ góor yuñ bugga bot ñëma yuñ ko wax cause Gambian nga African nga xam nga doo topp wax diw dama la diw nit yi nun laa xoolee sax dafa uti understand nga yeah dafa uti you know cause mu ne laa jàppee ne kii dafa police kii dafa nii kii dafa topp ak góor wala kii dafa nii man léegi laa la gën a respect dan bu doon start di wax sax comme time bu léegi laa la gën a respect yeah te léegi laa la gën a trésor to be honest like cause you know am nga rek yes loolu am na solo torop just to go further to this question because it is very important that people watch bi ma waxee many didn't believe what I said ma waxaat they didn't believe what I said and I said I'm gonna say and say and say and say until it gets to you xam naa sa number xam nga man bi ma ñëwee dama wax ne jox leen ma number E-Nyassi waaye xam naa sa number I have your number I can tell you but in 5 years time dinaa ñëwaat ma wax rôle bu ma play pour mu get to you yeah it was a very smart move so xam nga ñun jigéen ñun de man jigéen yu mel ni man dama smart man su ma liggéey dañ ma ko defal te defuma ko I knew what I was doing because I had your number E-Nyassi see Gambian society buñ jógee if a Gambian woman comes out and tell a Gambian man that I openly want you or I wanna date you the first thing luñ dee xalaat mooy kii dafa cheap you commencé di la disrespect or ngeen am problem sa in a relationship you disrespect la okay taking it back from the first time you met me the first time you met me you liked me right I'm like question yeah yeah okay boo ma njëkkee gis what was the feeling you had boo ma njëkk a meet yeah digga dama la gis rek nga neex ma you know like since that day nga ma neex you know like okay so comme no mel xam nga like yeah digga dama la gis rek ma neex ma you know okay fine so what stopped you from asking me out
when you felt like, oh, I've met someone that I really like? For a time, we are going to say, Okay. put on force me. Well, let's bring Yeah, it so back like, again. yeah. So if you're interested, Daram. So, E-Nyassi, you deal what? When a Gambian woman, because society bun jogi, warulo am feelings for a man and say it. There are things that you as a woman, you just have to hide it. The first time you speak at people that are close to me, everyone was like, "Hana you munlo hamne aji dafa am cross to on you." Even with Pa Modou, be ma demé life mu ne jaay dama bëggoon a ñëw ma dooleel la because hamna how much you like this guy. You've liked this guy all these years. If Pa Modou, my ex-husband, would have even added weight on this, they hamna ne mu get or not set later. Come, do you feel like you're the kind of guy that would disrespect any woman that first said, I looked at you, I like you? No, like man sola chase small boy Mohammed, like man mo dis again. Yeah, mo disrespect again, you know. Like be like man jigen mo gëna respect moy jigen mo wone mo tax ma buga. Yeah, parce que buga dafa metti be pare buga pare nga wax ko nit dafa metti torop. Because dafa wara jël lu bari pour nga wax nit ki ne man buga, especially si jigen. Si goor la gëna yombé mu buga rek ñew wax. Waaye jigen su bugi comme pour mo ko def metti. So like man so demé bi wax ne rek ma buga rek. Already yow wik nga ma ba pare. Comme like rey nga lu bari si man. Amna lo ma def sa duma mëna wayal sa kaw duma mëna def cause like comme amna lo génné si man dal. You know? Yeah, so man nekuma kuy toroxal jigen te so la ci sama boy yep ne la bu baax like man dama nopp dama dé over nopp dama mun nopp yeah sama boy dama ne ñoo walu dama mun nopp Pabs bu géré no xamna lu ma wax xamna lu ma wax like dama mun nopp de baan ne ko man dama mun nopp ñene dama dé fokk india ta dama mun nopp de comme dama mun nopp du caan comme nopp ni nopp wër ken ko mun Namba Indian like this ban xamalo Indian no may den ma dé fokk indian sa nit ñu mu leen nopp xam nga comme dama dé dem bem ci comme duma dé caan daal yes mo he nopp na ki rek nopp na ko yeah amul caan de yeah yes mo la nobé mom be wax la dama la nopp xamane dama la nopp de yeah to be honest. Okay, E-Nyassi, now I have another question for you. I'm nga jangha. Yene nga tek fa sa bara. Mu ne ma tek fa sama bara. No, hara legi mom hanga ties bi fi la wara commencer. So hara rek. Hara defal ni li la gaay di xaar Indian film bi fi la gaay di xaar. Dama wara top bu baax. Sama boy papa ngay ñew sama boy ñew ñu buba. Boy ñu buba gaay ñew ñu ma ñew ties. Bu ne ñu ma ñew ties. Boy pam, ara ma wo ñam pam ci ñew. Boy ñew ñu ma ñew ties. Ñu ma ñew ties tay lay hajan. La ilaha. Man tay lay hajan. Man ara mo la dara nak man so ma ties de ma ties français de man français ila de boy comme boy français ay je t'aime ay you know dafa ni you know ay je t'aime am na experience but amore you know what I mean so like you know so lola bo no he mako you know buguma I love you de no ay je t'aime xam nga c'est tout xam nga la experience comme you ne dal you French dal so like please How many of us my bad pour faire accent because dama am pour gis na lo wata so bi late because dama am pour nekk YouTube di study French yéena sa faté dalé légui so da nga si French nga bëgg ma chese la French mo gëna né ma def ko angal bu rek mu simple nice mu jé like E-Nyassi you know what I fancy you like mu jé no way def ko ci olof kon ci olof you know ci dem mu lo French ci olof harma na ando wa dama nit lem pour suma baat bi neex nga xam ne da nga wax waaw no yo be pare nan ni nak dama yengal de comme na yengal suma xol bi de dama yengal de mu yengal wow guys may leen ma 5 minutes rek 5 minutes
ma chase ndobi téye ko laaxa ko yaaxa ko E-Nyassi jegesi ma jegesil maa ngi nii yaa ngi si yaa maa dégg bu baax sa noppay yaa ngi ubbi sa noppay man laa dégg waaw ok fan laay starté sax ndeysaan xama teg pen bi E-Nyassi naja nga ne si olof olof ah ndax si français nda si olof si aku yow dégguloo français mais naa la olof wala ma jox la si bromi bi wala si Scottish accent bi ban nga ko bëggee wax ma rek répétalaat noo ko bëggee non man si olof laa bëgg si olof si olof ok E-Nyassi ñaata yoon la o E-Nyassi yow xanaa xeex ngay def wala nag mooy non dama bëgg nadal nañ wàcca teeyal relax dama am few questions for you what's my favorite color blue okay. blue what's my best friend's name Loli what time do I go to bed during the week 11 nga dee tira weekdays weekends no weekends amuloo time doo dee bëgg a nelaw sa weekends okay so léegi da nga bëgg ma ci sa dégg jagasi babe I love you yow yaay bandi yow la wani neex na de no ma ooyee sa moo neex tey Sacana sobi lu ma faj no ma ooyee dafa neex du caaxaan oyaati moo ma dégga yow gala cen dina yow dama war a yow waxuma dama nangu de dama la war a taka wala lan léegi loolu am nga di wana dama la war a taka wala lan bul lii bum sori bum dem hey Amadi man naa dégg ya I said I love you I love you too yo xam ne dama laa téye 5 minutes ba téye la nga yaa doon expect de fii laay nekk di wax nii param di lifin nii di lii nii yow 5 man aji ngaa dealer you're dealing with one of the smartest women on the internet are you bloody serious no moo wax gaay like dara la moo wax gaay benn story no moo wax gaay benn story like comme yow la bo comme no starté man like daf ma ñu ka seen video like video lonely ha yaa ngi woy lonely ha oui ma yaa ngi woy lonely ha daf ma seen video mu ngi woy lonely mu seen ma video bi ma xool video bi sax ma gis mu ngi neex lu sax di jéem a jaay kraw sax xam nga yooyu ma xool sax ma ne ndobi lu ma bëgg a jaay ma xool ko rek du muy fo na lu ndaw laa ko wax rek comme nice na ba jeex na sa waa ji ñu ko dem ngi uba mer dafa bëggoon man ma wax ne xam nga ma ñëw chase ko wala ni ma gis ne ndoo baa ngi neex rek ma ñëw chase ko xam nga rek dafa yomba tamit xam nga ñun Batman leen tamit xam nga rek xam nga pam si xam nga fu ma waye ñun Batman leen xam nga rek nandite ma duma yu xale bi xam nga mu seen ma vidéo ma duma yu xale bi ma am ne xale bi fii la bëgg ni ma duma yu ko ñu ko rek kii moom am na beneen yëfi bandi bu mu am bul ma wàcca ma toog rek day baat yam bi rek mu dem mu génn dem jël pictures balaa ma am lu xew rek xale bi seen ma pictures yi paraw ma ubbi fun bi ma ne non lii du jaama ma ne waaw ma ne kii nag xanaa kii lan la bëgga xanaa kii woo la bëgga wala jaama di boobu la doo di xoosana daal sax ne man maa ngi foo man tamit de digga maa ngi foo de parce que foofu da ma woon sax moole bi nga woon ma ne hey xool ma bu baax
da nga dof si la ubbi sama but bi sama am ne hey man kii lu ma du muy nii xaw ma ko de xam nga peut être right time nga ñëw nag si suma life you know yeah cause da nga ñëw fekk man maa ngi nekk suma side yow wax naa la ko sama la right now pero ma dugg si relationship boo xam ne like amul future understand yeah comme ku ma war a nekkale dafa nekk koo xam ne dinañ am future understand so like xam nga waaye noo ma ñëwee na noo ñëwee dafa métti bala maa xam no let me break it down for Gambian women, Gambian girls, because dina am ku seetaan show bi koo xam ne they've seen a guy and they're into this guy but they don't have the confidence or thingy because it would take me a time to come back to explain the whole story because started with fofu noonu like I said, when I was doing all the noise on Facebook, number E-Nyassi la soxla, number E-Nyassi la soxla, maa ngi amee number bi. Why? Being a smart woman, I had to play right to get you to come, understand, to me. So man maa ngi amee number bi, but I needed man dama like I staged it, yeah. Okay, this is the part where I will have to come back sometime again, maybe later on, and explain how I played that part. But you're dama la play game, dama la tegal game, nga fall into my trap, a trap. Yeah, dama la one smart. Okay, finger explain. I think it's best man explain. Okay, I sent you a video of me because man mayo then there every day we talk 24 hours, we talk. But okay, when we talk, young mawa like how you're single, but Chesuloma, you're not looking to be in a relationship with me. Mantabit, like I'm not looking to be in a relationship with you, but I know I'm talking to a guy that I've got across ages ago. And yo yamanjeka call, yamanjeka text. The last time we spoke was in 2017, innit? So basically, what I need people to know is I confused you at some point because when we spoke, more than question be your next Lola Modeme. When we spoke, the times that we spoke, I felt like man mayo we want different things in life when it comes to relationships. Okay, yo the time be my what you're looking to get a girlfriend, but hamne is a long-term thing. You want to settle down. You don't want to be in a relationship, but hamne is gonna be in a mess. You look for somebody like a long-term thing to settle down, basically. And man, I'm not looking for that. I'm looking to be in a relationship. But kuma setan suma sosi that they have never do doors suma dinda sa man duma musa say buguma say it's not for me, married it's not for me. Suma birthdays I like name a question, but when Pamodo had me on here, mone manda Jan that dinga say, and I said to myself proudly, ma wako fini duma musa say te proudly dama ko video man duma musa say, and this is me. So having to talk to you, buguma la lead on. Yo yangi buga ko xamne so tassé mom bugulo say legi, but you don't want to be in a relationship bo xamne nga like you're single because you're looking for something serious. I'm looking for something serious, but I'm not looking for somebody that I would marry. Like having this mentality, I just have to be honest to you. I was looking for somebody ko xamne we can be in a relationship, we muna deka together. That's it. I don't care what people say, and we have kids together. So you're not looking for that. So having to listen to you every day, Dama am to take some time and ask myself, do I have to, like, as much as I like you, do I have to be in a relationship with you when I don't want the same thing that you want? And you're not to emphasize ne do duga si relationship ben bo xamne amut lo xamne da dafa lead to say. So but I wanted you to notice the fact that I like you, if you get it. So Magena send a video of me like being sexy, dressed up and all of that, but like you gave a cold shoulder in it. So it was a cold shoulder from you. So I was like, okay, fine. Like being a smart woman. So Magena def a video and got comments on my video on WhatsApp because mango benaja mane ya madaha bahama aji yo man mala daha mala gina nice to gonna feel something. And then go send me a message to say no aji yo yako daha. When you said that, I was like, okay, you shouldn't have said that. You shouldn't have therefore said that. So I'm like, okay, this guy is playing mental on me, but he took notice here. So then I just had to sit down and then ma talk fat ma send la bena little bu sexy tough ma drop bobu rek ma drop la bena bomb sel rek legs yang si petit knowing aji ne mu ngi am sexy legs ma drop la bena sexy legs rek ka dof ma drop picture bi ma talk di la xaar nga dof na am hey ma drop picture bi rek nga call hey do di hey ma ne no léegi voilà
Yo yaa wax rek ma drop la 3 yoo xam ne yëpp different outfit la rek E-Nyassi li fi bés boobu noonu dang dee kool nga kool ba mu jéeg man maa la de be arrêté tegal sa kool. So I just, like you said, I just had to remind you that, hey, you're talking to someone who is really sexy, a woman that every guy wants. Even if every guy does not want to be in a serious relationship with, a woman that every guy want to munch and taste, and you have the person here next to you, you need to notice me. Like, I want you to notice linga neka di wahal. And from that day on, like, boy bit dof, mu notice ma. I got no leg. After my lahala ni rek. So basically, like, I just want women to know sometimes you might be into a guy that does not know that you're into them, but sometimes it just takes a little bit to trigger men. They get confused. It just takes a little bit to trigger a guy to bring them. So just having to go back to that, I just want to know if you have to know how to play the game. Yeah, a game beside Amy, I could play way before that, because the time that I was making all that noise on Facebook, I was talking to E-Nyassi. But game is a long thing. But so in 5 years time, did I know I'm explaining nakala play game? E-Nyassi, you're saying that play game. You so be massage. E-Nyassi, having to say that, you spoke to me about marriage most of the time. You also what time neku ne comme dang ma de wax dama la taka de comme biño commencé di wax all you focus on is like yo janga buga jigen bo xamne daf la buga for you having to settle down and love you. You don't want to be in a serious relationship. So nekke lol la do mëna nekk ci relationship, you will keep yourself to yourself. So I want to know if you still want to get married in the future, if lol mo nekk still sa plan, because I want to know. Yeah, lol fona du musa change when it comes to money. Okay. Like, yeah, lol du musa change. Mm-hmm. Cause ni ku nekk lol nga buga nga am jigen bo buga kula buga nga taka ko mu nekk sa jabar, understand? So like fona lol mo musi man be legi te lol du musa change. Yeah. Okay, now just my last thing to say to end this show. I have dated you for months, even though people don't know. Because not everything that you see on the internet is true. Bu aji de binda rek ngeen jël luma binda relate ko to me. Aji is a smart woman. I am a content creator. I am a talk show host. I am an activist. So I've been a content creator. Dama am pour jaxal len. So E-Nyassi, having to be with you for months and having to talk to you for months. To be honest, since after divorce, I haven't felt for any guy the way I feel for you. And Mota, with managing you, I wanna do it for now and hand it over, because at some point, I don't know if you want to mix business with pleasure, but I can handle business with pleasure, because I can separate the two when it comes to seriousness and when it comes to love life and all of that. Since after divorce, I Dumade Neka Gambian. I dated Gambian, but it was once. And I felt like, nah, this is not for me. I ended the relationship. And I vowed to myself, Duma Musa Neka Gambian. And I don't do Gambians at all. Like, no. Man kuma hamna ne tubabla de neka. So having to be someone who, nganeka gorbo hamne, after divorce, I can probably say, I love you. Like, seriously, I do love you. And the feeling is different when it comes to you. And after divorce, even though tubab you detail and all of that. So before to end like this show here, I just want to say, if you want to get married to Aji, I will reverse every decision and be your wife. Every decision that I made and be your wife. Like, like, to be honest, like, for now, so we feel what I'm that, you know. Yeah. Yeah, like, yeah, I'm gonna. How much I don't like what they like, the money. One do be like wood. Pass me the love me that wood.
Yeah, Mhm. like Full support. how much like to be honest like Mhm. you xam nga ne Mhm. man like lola de musawa Full sunde wa support. mana Mhm. understand lola de Mhm. musawa comme yefi sey yefi ni cause like man tamit digu ma nekk yow like cause like gis naa yu bëri si yow loo xam ne like Mhm. xam nga comme wan nga ma suma Mhm. boppa daal you know like comme da nga mën a wax man da nga ma di comme da nga ma mën a jox idea si yu bëri si life cause xam nga yow tamit comme am nga experience when it comes to life Mhm. when it comes Paus bu ne la wax ma Paus lu ba. mu ne da nga ma joomal Dama la joomal di. yeah like digga digga na comme xam nga rek manama fi ne comme mana yow like lii lu war a xew like cause num happen yëpp Mhm. si right lu nekk si right time bi la ñëw yi understand cause like man su nekkoon ay 5 months back wala ay 6 months back so ñu woon si man comme nga wax ma lii naa du mun a possible cause maa ngi woon si relationship like waaye man yow bu ñu dooree wax ba time bu lii yëpp ñëwee ba boo ma waxee da nga am crush on me like comme dafa ñëw perfectly comme timing bi dafa perfect understand so like right now nii like dama la nopp de you know yeah to be honest dama la nopp you know like mu ne ma nopp ba yeah dof. terusé ma ko fen yeah terusé ma ko fen Mhm. you know yeah dama la nopp Mm. ba pare yow danga ma comme like nopp bi nu mu ñëwee mooy forcé wuloo ma si nopp comme danga ma woon yow yaay kan rek ma nopp la so Mhm. xam nga comme ñëwloo di forcé sa boppa di def loo xam ne jaru ko you know just da nga wax man rek ñu connect mën a yow rek understand def nga tuuti yëfi bandi nag tuuti yëfi bandi waaye loolu tamit xam nga rek jigéen da ngaa jonge man loolu affaire yi jonge la. man na xaram wala dara man nag soo nekku doon bandi doo ma daaneel de soo nekku doon bandi doo ma daaneel de man bandi man jigéen da nga bandi de nga cage yi nii man I love it you know so te yow cage nga jonge nga bandi nga xam nga so man I love it dama la cax-caxee tuuti rek. nega nii moom yokal sa nga ma ne cacaxe yokal xoolal yokal lu la ne Ndey bu sa bu la nega nii ñoo moom ko air si sleep. Okay, now E-Nyassi, like having to say all this, I think that it was not hard for me to sit on social media and said, I have a crush on E-Nyassi. It was a kurman disu lundawla because man, knowing Aji, everyone knows me. Ne, when it comes to reality, that is me. Man, what says no what na lako kerok ne man dama degu silima def. Te man ragaluma pour gis góor buga ko man ne kii dama ko buga. Ragaluma because yow wax nga suma ex-husband and my ex-husband will be watching. He's an admin on this show, and my ex-husband will tell you, "Ne, Aji loves you." And you spoke to my niece, and they're like, "She's got across ages ago for you." So having to sit here, suma deme teda, dama gina happy because you know what? I want Gambian women to know that it's normal to see a guy and be into them. I had a crush on you ages ago, like way ages ago. Understand what I mean? And Sister Njai Munna Neka a witness to this. E-Nyassi, yo, yaman jika call. Yo, like from 2017, which tabewa months ago, yo, danga jeki call. No, danga jeki message ma. Ham nga ko amal cross yes. Déguloo ko nga jékki-jékki gis message mu ñëw from mom nga jékki-jékki rek message bi ànd ak call. When I saw you contact me, my heart dropped. Like dama tiit like bu ma gisee E-Nyassi dama tiit like ne man la E-Nyassi. I was like bloody hell. At feel ne comme su ma la waxoon years ago ne dama am cross nekkutoon ne dina doon neex comme time bi if you get it comme li nga ko waxee perfect timing bi la. You came to my life in a perfect timing where I've been going through a lot of shit, but people wouldn't know because knowing Ajiman, I am the strongest woman. So having to have you there, talking to you every day, it was like a comfort for me. Having you to add on to my life. And dafa dem ba nga xamne dama fatene some yene sa dama dey ew suba sama fatene dama stress or something is bothering me because you're there. Understand what I mean?
So having to have you yow nga ñëw suma life nga njëkk ma contact moo tax Barhama daf de wax aji ceesut E-Nyassi de su ma waxee Barhama ma ne naka sa boyfriend ma ne ko mu fa mu ne ma nit yi xamuñ game bi nu mu demee aji ceesu E-Nyassi moo cees aji so dama bëgg a yow as a góor lan nga am tey pour wax góor yi nga xam ne ñu ngi seetaan lii jigéen war leen na wax ne dama leen bëgg a o jigéen boo xam ne mu ngi seetaan lii mu am góor bu mu bëgg a like what do you have to tell everyone out there man si góor yi laa ñëwee sa like comme foo naa góor bu muus bu nekk comme soo muusee comme jigéen ñëw ne la moom daf la bëgga like jigéen bu war la koo bàyyi mu dem waxuma jigéen bu bëgg a ñëw fooye yow rek dem de jigéen mu ñëw mu ne la man dama la bëgga te dama la yàgga bëgga so fooguma nag kooku say war nga koo bàyyi dem understand because comme ni ma ko waxee bëgga du lu ndaw te góor yu jigéen dee bëgga ñu leen a treat anyhow like comme dama wax ne comme góor yooyu like maybe dañ leen war a check dafa am lu des si gars yi because any góor buy xalaat comme no war a xalaatee nga gis jigéen bu la bëgga da ngaa téye mu dëgg doo ko bàyyi understand because ñëpp xam nañ jigéen nu mel ak nu ko yàlla bindee jigéen dafa am pride comme jigéen du dee topp rek wax dara understand so jigéen su tëbee ba wax na ne man dama la bëgg su dee yaa moom la rek kese sax mu ne la diw man dama la bëgg comme respectal ko comme bul ko rusloo bul nangu tamit lu mu wax noonu mu rëccu ko understand bul nangu lu mu wax noonu mu rëccu ko ba pare bul nekkaa moom di ko jéem a jaay ne yow yaa ma ñi kaa bëgga wala yaa ma ñi non comme man si man like time boobu mun naa ne amoon caution you like cause man nu ma la doon xoolee yaa ngi sëy ak yu noonu like on naa la but boo ñëwee da nga ne da nga mën nopp da nga am caution mi like comme straight like comme xam nga dafa ba pare man doo fekk time boobu door nañ di wax man ak yow definitely di wax comme door naa di la like comme like woon naa la comme nii parce que gis naa la ñëw naa sa birthday ñëw naa sa kër ñëw naa sa birthday ak yu noonu understand but like pour may wax ak yow gën a close si yow di wax ak yow di xam sa mind comme di xam nga di gën a connect ak yow comme xam nga soo ma chase doon sama na ma doon chase de da nga yaakam ci nga doon chase Barham everyday Barham everyday na ma boy no daf na doon chase di mais daf ko siti ko daf mo na no so like so di wax ne like nit ki daal comme nit gis kum buga mu wax ko dara nekku si you know dara nekku si comme ne jarul loo xam ne da nga ko war a xoolee ne yow yaa ma def lii wala yaa ma buga man bugguma la wala nii naa comme man dama lay rusa wax jigéen sax yaa ma buga man bugguma naa ma rus naa wax jigéen ñi na façon yu wax sax non dëgga like di wax ne nag anybody ko xam ne am nga koo buga wax ko you know maybe sax kooku mun la buga xamuloo you know parce que nit da nga buga mun a buga nit moom tam mun la buga te xamuloo ko soo ko wutee doo like na nga xamee ne moom tam buga na la moom tam maybe mu ngi ragal pour wax ko you know so like soo buggee nit daal wax ko ay nit nga rek ida góor wala jigéen nit la rek so man téye naa fi benn góori Gambien de dem leen ngeen téye boy si Gambien yi ñii ku leen téye sa leen dee wër ñii dañ lamba yéen ñii ñoo la waa Gambians we narrow minded ñii dañ lamba góor yi nii ñii dañ lamba ne jigéen ñi da xam nga diile leen góor yi dee naxee ne góor yi bariwul man laa xanaa fi kenn ni fi téye naa kenn so E-Nyassi coming to the end of the show lan nga am loo xam ne moom nga wax niti out there regarding sa project bi ñëw what we're working on lan la guy war a expect and just an inspirational message to every artist Gambians fans everybody out there and again xam nga ne show bi balaa ñu dem woy moom dafa war a am te E-Nyassi dafa war a woy te man nag dama bëgga xam nga ñu ne ndax yoo laa nopp bi man maa tax nga binda ko fu mu nekk nii man xam naa ne sa next album bi yëpp man la moo nekk bébi nii bébi nele waaw sa xol bi gis nga man xam naa sa loof dafa métti parce que man maa ngi loofante yow man xam naa sa loof dafa métti de ba pare sa balaa soo bi di dem sax xaale moo xam ne boy bi dama ko chase ma nekk di wax ak moom boy bii ni kii num na baatee kii moo ma njëkk a wax ne I love you loolu Aida bindal boobu parce que suñoo sëy da nga war a laajte kan moo njëkk a wax I love you boy bi
boy bi dama ko laaxa yaaxa ko nii tuuti rek kii di boy bi barde man dama dee waxtaan moom good night musuma I love you rek boy bi benn bés benn night ma ne ko good night mu ne babe ma ne naa dangaa dem tëddi ma ne ko waa mu ne ma dafa am lu ma bëgg a wax de bàyyi ma wàcca la mu ne dafa am lu ma bëgg a wax de kaay leen jigéen ñi mun ngeen a chase góor moom mu njëkkale na bugga you know wala mu gën naa bugga okay yeah before the show ends boy bi every time suma waxee moom musuma ko wax ne I love you but we already spoke that I have feelings for him and all of that and he saw my pictures and he went crazy so months down the line better time was my them tell you because I am not someone that uses the word I love you until my mean if you get it so I never wanted to say this word until I am sworn I mean like now this is love for me because it's a cross in it so I wanted to know now this is love so boy be every day dama dewa have mom them teddy mom ta den dewa nicely them teddy good night we don't even call each other babe or whatever it is but we know that we are building something bena business awaji manako mage dem teddy manako bare good night muno be danga dem teddy manawa danga dem teddy manana muno man dafa am luma buga wax de manako lo buga wax mune ma wax ko manako well I don't know what you about to say but in my head I'm thinking bloody hell he's gonna say he loves me and mune ma man xawma sax na dama ko raw wala suma ko waxe sax diga okay manako manako go ahead mune ma I love you dama pause so guy pour ngeen xam rek sa waji mo njëkk barde mo njëkk wax I love you so he just said I love you and I was like what where did that just come from yeah but I really appreciate that you were the first person yeah he's the first one to say I love you because we were talking for months and one time he was just sick and tired of us going to bed without saying I love you and he said he loves me and I was like oops I don't even know what to say E-Nyassi so right now dama bëgg nga tagato ba pare bala nga dem yo la nopp bi nak mom la bëgg nga may ñu tout okay like yeah nuyu ñëpp na taga ñëpp tago ñëpp artiste fancy ñëpp sa morom yi sax nuyu leen yeah like li gërëm like nit yi bu baax like comme fancy like cause like anytime bu ma génnee like foog ma dajee nit ku ma wax ne diw lu xew ne ko def music ne ko la moo tax lii xam nga comme anytime bu ma dajee nit rek dama dee comme dama dee xam ne love bi mu ko ba léegi understand nga like te loolu la ma dee over keep going like loolu moo tax ba léegi like may ñëw di war a génne waat song comme di wax nit yi like jërëjëf you know like suma fans yi you know like foo mu ni nekk daal like di wax ñëpp jërëjëf xam nga di leen wax ne daal ne this time ma ngi ñëw stronger and like xam nga like yëpp dina neex daal waaw ba pare di gërëm DT Empire double T you know yeah DT Empire di ko gërëm bu baax a baax like cause moom laa nekk di joobal right you know like moom nekk na koo xam ne like maanaam moom dañ yaaga nekkut léegi understand yeah dañ yaaga di ki si Hakim leen xamante comme trou loolu def am project ma ñëw ma defar ko ñu ñëw def di ñëw def leen xam nga ba léegi maanaam moom ñu ngi job understand nga te bu mu jàppee ba léegi mbay dëgga like te trust bu nekk suma diggante moom xam nga la expérience comme liggéey naa Gambian but trust bu nekk suma diggante moom nekku si diggante ñeneen ñu ma liggéeyal yëpp te moom nekkul Gambian understand nga so like di ko wax ne like maa ngi ko gërëm bu baax a baax like ba pare moom daf ma dee over motivate like daf ma dee wane yow lii comme daf ma dee wane daal yow lii sa place la lii sa lii la comme xam nga rek comme nit noo war a mel nit understand nga so balaa ñoo jox maanaam moom sax xam nga comme that brother bond bu moo fa nekk ñi ka understand nga yeah so di ko gërëm bu baax a baax di whole DT Empire xam nga crew leen gërëm bu baax a baax Mick Mill you know di gërëm Mick Mill Space you know Space Abes you know like di gërëm you know the best DJ best you know di gërëm like ñëpp manager and everyone you know like di gërëm ñëpp you know like comme the love is real you know ba pare like di leen wax ne daal ne ñoom tam ñu ngi war a génne album ñu ngi wokkoon seen album and all that you know like nit yi support leen bu baax because like man den ma taxaw trop yeah den ma taxaw trop gërëmuloo Aida de suma xarit bi Aida apprécié naa loolu bu baax a baax you know ba pare like di gërëm tamit Pams you know Pams yeah you know di gërëm Pams bu baax a baax you know Pams tam keneen ko xam ne la
no ba ma ñu ka wax di gërëm Pams ko xam ne la like you know xam abu yeah you know Pams ko xam ne la comme yàgg na nekkul léegi comme depuis Harlem depuis xam nga la expérience ni te moom moo nekkoon suñu coach xam nga yeah moom moo nekkoon suñu coach you know te moom nekkoon na ko xam foog naa da nga war a study because sa internet bi mu ngi bon mu ngi bon ok moom nekkoon na ko xam ne like mun naa la wax ne comme dëgg nga nekk di use normal internet sorry wifi la okay yeah go ahead understand yo Pams depuis kañ mu ngi foofu di la monitor Pams tey dama ko Pams dañ ko war a fay tey now go ahead Pams is really yeah so like moom yàgg nañ fa nekkal comme xam nga fit bu am nii tey pour def li ñoo def suma broda mu ne suma broda Badu mu ne mu laa woon mu ne soo take care of little system gon la laa indil Badu suma broda la ok waxal Badu ne di wodooree bugante dag noon caaxaan yaa ngi doog a bugante ku mun a bugante you know so bu mu wari sa si loolu xam nga di gërëm Pams bu baax a baax like di gërëm Buuba you know Ababacar di ko gërëm bu baax a baax you know di gërëm Pa Alassane you know like xam nga di gërëm tamit like Kaaba like kër bi yëpp you know di gërëm everyone you know like the love bu ma dee won like xam nga like that keeps me going you know like xam nga rek you know like xam nga like comme ba pare yàlla dafa def loo xam ne like man ñu ma sooraan yëpp like love bu ma dee won daf comme dama dee eewu every day mu mel ni comme maam hub bi ne tey damaa dem Gina dem conquer the world and all that you know so like that love is real so di leen wax ne appreciate na everything yow tam di la gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax for the sleepless nights no cause like di woñu small life you know dang ma woon man lan la comme man time bu xaw ma woon man lan la man xaw ma woon suma bopp sax mun naa wax loolu cause man dama jàppoon suma bopp ma ne am normal comme nit laa rek def suma musique pare naa si jeex na comme yow da nga ñëw woon ma ne yow nekkuloo ay normal guy yow lii nga def lii nga def cause man du ma dee like sax pour wax suma bopp lii laa def xam nga yow da nga ñëw woon ma ko comme nit ki bu dee ragal pour wax nit ki bu dee ragal pour wax loo def feel proud lii laa def understand yeah so yow da nga ma dee woon ne yow lii nga def lii nga def nii nga mel so like di la wax ne jërëjëf si loolu si confidence boo def si man xam nga the love and everything like xam nga di la gërëm bu baax ba pare di la wax jërëjëf si birthday present bi you know yeah birthday present man ngaa diilantel waxoon naa la di nga am surprise birthday present man ngaa diilantel de AgiesCorner yow da nga bëgg a yow last month dama la ne soo behavior sa birthday present ndeysaan ma again ma gërëm Aida a lot because Aida yeah yeah Ibrahima Rohi you know too Aisha tam yeah Aisha Absa you know Awa you know yeah Aida moom awmalu ma ko fay ndeysaan si birthday present bi ndeysaan Aida make sure na ne birthday present bi it was on spot and she made so much effort pour birthday present bi because it was just man maak moom online and all of that time so I just want to say Aida yaa Ibrahima Mariatu mi comment léegi bàyyi ma benn boor ndeysaan comme nga am sa sister sa xarit boo xam na ne kii dafa bëgg a kii mu dooleel ma si xam nga mu lii la ñoo jënda nekk si internet bi until late lii fucked up lii messed up and she was there again ma gërëm Awa tamit Awa Yombe for being there xam nga loolu yëpp ndeysaan ñooñu ñëpp ñu gërëm leen for having to come together to make sure ne sa birthday bi was special so E-Nyassi balaa ñuy dem nag ding ñu woyal Yola Nopp and balaa ngaa dem na si Yola Nopp bi am na lu ma bëgg nga def balaa ngaa dem so Yola Nopp bi may ñu si tuuti rek tuuti yeah tuuti wala oh mu ne suñ first child should be named Aida waaw boobu ne mun naa bari tur nag mun naa bari tur because we already spoke about that ñun loolu yëpp def nañ ko in place we already spoke about that dafa bari tur anyways go ahead oh feel Aida mu ne she loves you Aida moo tax birthday bi special I love you you know yeah Yola Nopp man Yola Nopp man Yola Nopp be man Yola Nopp aji man Yola Nopp yéen a ko dégg
man yow lano aji jañ man yow lano pe man yow la tey mu dugu dudu dugu da 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 tey mu dugu song bi dudu yaa koy yee baby mais ma foofu li nelaw si man yaa koy yee baby li nelaw si man yaa koy yee baby xam nga ni yow la nopp man yow la nopp man yow la nopp be man yow la nopp aji man yow la nopp yo may naa la suma E-Nyassi man yow la nopp non uti leen farwaay ah yéen uti leen far waay ana borom jëkkër yi ma fi doon accusé dama nekka seen jëkkër yi dama am suma far waay suma far man ma ne nekka jëkkëri jàmbur yi borom man dama dee utal suma ba si boppa gis nga jigéen ñi nag dem leen balaa ngeen a nekk jëkkëri jàmbur ut leen góor yu single yi ñoom E-Nyassi yëpp a ngi fa gisuloo ba léegi mais balaa ñuy dem suma mënu tam neloo dafa am song boo ma dee woyal muy Assane Bou so dama bëgg nga woyal ma relix si Assane Bou bi rek ma dem tëddi parce que dama wan mooy ñëw tëgga bay boobu noonu parce que bii nii du ma nga woy ko si téléphone bi balaa maa tëdda man suma far bi dafa ma dee woyal balaa maa tëdda mais woyal ma Assane Bou bi rek soo bi jee chéri suma la nee bëgg naa la nga war maa gëm wax naa nga dégg jëf naa nga gis boole koog di ñëw gudde bëccëg suma la nee bëgg naa la nga war maa gëm mbarandu mbàkkeel xemem waxi noppi xol kenn du ko jënd kuy pakit tu tàggo doole gi ci mbëggeel moom laa ni jaaxal na ma mbëggeel mooy dugg ci nit def loo ko lu mu teyul léeg-léeg nit bëgg nit ñu naan lu ko toppee li ko waral mooy mbëggeel a bari doole mbëggeel si xol lay ne te lu xol xam yéegal ko xel yaa ne si sama xol mi xel mi du la fàtte soo bëggoon bitiw topp lay fanaane seen bëgg naa la yaay sama teeso lo bëgg la bëgg ewal foofu balaa ngaa dem uti far bi guddi bi ñi baa de uti far tey fii ku fi singul jànga yi tey béeb jaxaw yi fii ñi nga xam ne dañ gisoon booy si sax bugga leen ñemewuñ sax dañoo dem inbox si gaay dem leen inbox góori Gambie di ñu ngi xaar ngeen wax leen ne dañ leen nopp Amy, well, Amy, I love you, Amy. Amy is a big fan. Amy, wow, it's my Amy la ko de hanga ñun angale fi rek. Amy is a big fan of AgiesCorner. So, babe, thank you very much for accepting my invitation and for having you here and for confusing all Gambians. But Mayo, man content creator la. So ma poste bu len ma de jox ci lu post. So, Mawahlane, thank you very much for having to accept my invitation. And next week, I'm LJ ak Swiss. Yo, wa Latir Kunda la. I'm next week. Latir Kunda, LJ ak Swiss. Like I'm next week. Si Hot City. After LJ, we have the Gambian Dream. ST, the Gambian Dream. So after Lolu, I think that we have somebody else. I think Hadi Conte, and then that would be the end of what's it called again? Month and June, and for the hot seat. So legi then July ki ñoo njëkk a indi ma wax ko rek mooy sa boy bi Duro Killer. I can't wait to have Duro because I need to hear Duro's story. So guys, we will say we love you. Assane Bou we'll go sue you guys for this song of a chasing best show ever. Oh, thank you very much. So yeah. So of course, yeah, from there like Monday sun, hot seat bit of a hot fee August is just booked up. Be August Lenyo and put invite other people. E-Nyassi, I have to say thank you very much. And thank you very much to Palms for having you to New Disturb Ko, Pa Alassane, Boubacar, like everyone, Ababakar, Sadiq Ababakar. So
I love you and leave you guys. Babe, yow moom nañ tase WhatsApp ne neen jekkali suñ love bi ni yow fii boo doon jëkkari sax dañoo dee wax seen jëkkari jàngalin woy tey guddi bi. Guys, thank you very much for watching. Good night. Yeah, like love.